Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibyo tya atulaba ku NBS TV. Webale jonna jotusizaako engalo olunaku olwaliro akoze twagala kubeera nga tukwebaza afunye ebizibu ebyenjawulo twagala kusaasirako afiiriddwa abantu bo naye tubaga nti musigale nga mwekwasa Katonda era embeera etambudde bulungi leero ennaku endala n'ebiseera ebijja buli kimu kibeere nga kitambula bulungi. Nze Adam Kungu njagala bbaaniriza ku NBS Eagle tubaawulirwa Sunday okutunulira wiiki nga bwetambudde mu nsonga ez'ebyobufuzi n'endala ezikwatako gwe nga munnayuganda. Olunaku olwaleero essira tugenda kuliteeka nnyo ku kuwandiisa ababeegwanyiza ebifo by'ababaka ba paalamenti nga bwe twabirabye okwetooloola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Okwewandiisa kwafundikidde kwabadde kwa nnaku bbiri, ennaku z'omwezi nga 23 ne 22 omwezi guno gwennyini, so lwe lwokuna n'olwokusatu ebya wiiki eno. Abingi ebyetobeseemu waliwo bannakibiina kya NRM betwalabye ndowooza bakunukkiriza mu 10 abayiseewo nga tebavuganyiziddwa omuli sipiika wa parliament ne deputy speaker wa parliament n'abalala bo tewali balangiriddwa nti bayiseewo butereevu nnyo tebagenda kubeera nga bavuganyizibwa. Balose tujja nakutunulirako ku kalulu k'obwa president okukafeffetta kugenda maaso. Twatandika campaigns zino ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde ogw'omwenda, so leero bwe ziba ng'ennaku z'omwezi 26 kitegeeza tukunukkiriza okuweza omwezi gumu nga okuwenja akalulu akugenda maaso. Ba presidential candidates bali 8 nga bwe mukimanyi, abamu tubalaba nga beetooloola eggwanga okunoonya akalulu, abalala tebalabika ogeza nga omwami amanyiddwa nga Bulira Frank oba oyo aliwa, naye nga abamu bafeffetta akalulu, abalala nga bwe nkugambye tebamanyiddwako mayitire. Tujja kubeera nga tukubawo nnyo tookyawo akalulu katambudde katya, embeera eri etya, boogera ki, biki bye basuubiza abantu bo bano bye boogera babya appreciatinze, basanze buzibu ki, message gye bawa abantu ennyikidde. Awo wetugenda okubeera nga tussa essira olunaku olwaleero era nga mu studios bannange betugenda okuba nabo weebali nnyo benjagala tubeere nga tunyumyamu ku nsonga zirina. Omukyala Aida Nakuya yali munnakibiina kya National Unity Platform, yes, naye kati ayagala kifo ky'ababaka ba parliament obwa Kampala Central, y'omu ku abo abayanjuddwa ng'abasaze eddiiro okuva mu NUP ne bagenda mu kibiina ekya Democratic Front ekikulemberwa Honorable Matia Mpuuga. Nina muganda wange Mwami Rogers Mulindwa, bwe tuba buli lunaku bwe ruti munna Eagle waali nnyo nga bw'omulaba mu yero yatuuse dda ate era nise nakukkiriza kwogera mu Mulindwa. Government tefugika. Then Honorable Muwadda Nkunyingi omubaka wa parliament owa Kyaddondo East munnakibiina kya National Unity Platform waali ate era tusuubira okwegattibwako Honorable Kabuye Frank. Kabuye mubaka w'abantu ba Kasanda South naye ava mu NUP ejja kuba twegattako. Tusuubira n'okufuna Edirisa Musuuza oba Eddie Kenzo, ono muwabuzi wa president w'eggwanga ku nsonga z'obuyiiya creatives. Atulowooza najja kuba ayingira wano mu ddakiika nga zizo. Kkiriza abakulu atutandike butereevu n'enteekateeka. Mu Mulindwa njagala kutandika nawe leero tuwe ekifaananyi kya campaigns ku saidi yammwe 1 month down the road. Kikulu njagala nsooka njozeeyoze abantu abayiseemu ne babeera nominated. Bannaffe Honorable Nkunyingi wano yabadde nominated, mukyala Nakuya Aida, tubayozaayoza n'abalala mwenna kubanga nayo step mu 2006 nalabako omubaka wa parliament okuva mu Western eyo yajja okubeera nominated naye nga forms ze yajjuza za woman MP ng'ate constituency MP sikyajjukira bulungi way exactly it happened, ebintu bye ne babisazaamu oza constituency yali asigaddeyo nayita mwana opposite nokyo kweteekateeka obulungi n'otuuka wopresentingira ebintu byo n'oyitamu. We must congratulate you. Naye ate NRM bo mbayozaayozaamu ak'ensuso. Kati kampeyini candidate waffe atambula twamaze Lango ng'oggyeko Lira City, Lira District ne Kole twazireka naye tujja kuddayo.
mu program etejja kutataganya balala naku zijja kulabikaawo naye nga West Nile yonna twagimaze muteekwa kuba mwalabye na sisi w'omuntu okulaga nti NRM abeerudde ate bo batandika butandisa ojjagala nasisi w'omuntu nakyo twagala okubeebaza the people of the northern region, the people of the West Nile, Lango. Thank you so much for the support you have showed our president. Ku bungi bw'abantu kwopimira obuwagizi bw'ekibiina kyammwe bw'obanga candidate wo talina birala bimwerekera nga bwa byabufuzi byokka ne mwina abayimbi tulaba abayimbi batambula nabo ku rallies so kati nsanga obuzibu okutegeera baba bazze kulaba abayimbi bali oba baba bazze kuwuliriza message ye ajja okulaba omuyimbi nga yeesimbyawo ye muyimbi abo baba bazze omulaba naye bano abayimbi abagenderako okuyimba abo ne batabaawo abantu bali bajja naye programu yaffe eri nti candidate akola rallies bbiri olunaku kakati gyasoose abantu bano singa bagamba nti mujje ku 9 president watuuka bajja kujja ku 11 so kati kyokola olina okuba nti rally eyokubiri olinayo ababeesabeesa abantu so be bayimbi abo boolaba abasobola okubeera naye tukozeseza nnyo abayimbi baffe ab'omu kitundu okusobola okuyimba ennyimba ezo bayimba nakyo president ku Saturday no Friday yayingira Karamoja oluvanyuma lw'okumala kakyoli bwe twamala agago ne tukwata abimu abamanyi mapu ya Uganda bova agago okugamba Lamuo wandibadde oyingira bwotyo bogenza abimu nga togenza eri mu Sudan, South Sudan kati ne tukola Kalenga Jo ne ndoza badde Kalenga ne andabe wano njokulaba wano Kalenga ne Kabong kati olwairo omukulembeze awumuddemu olw'emirimu gy'eggwanga emirala nkakasa ali Lubaga olw'emyaka 10 egy'Eklezia Katolika ate abadde n'obuvunaanyizibwa era obulala bwadde alina okukola naye enkya ajja kubaddamu buto ku Mande ku makya tugenda kubeera Kotido ate olw'eggulo tubeere e Moroto so kampeyini zaffe mu kutambula bwezityo bwe zitambula ate njala okwebaza nakyogerako naluli wano nengamba mu bulamu wange nali sirabangayo kintu Honorable Kyagulanyi kyayogera nekinkwatako naye bwe yagamba abantu nti kole campaigns ez'emirembe I liked that era ndowooza olaba kati osobola okutegeera wa bulijjo obuvuyo bwe buva nti kati omukulu bwe yagambye ku bantu be nti tubeere ne campaign ez'emirembe era mu butuufu tetulina buvuyo mu campaign kitegeeza bulijjo be baleeta obuvuyo kati campaign zitambulira ddala bulungi era njala tukuuma embeera eyo tutambulire mu mbeera eyo ate nammwe ab'ebyokwerinda ate musoomooza abantu kuba n'ab'ebyokwerinda olusi bawaba naliko wano mu Kyaddondo east wano Honorable ku nnyingi gyava nga Honorable Kyagulanyi atuwangula naye ku makya nga president anajja waaliwo akasaawe nga president ajja kuyita wasiika n'abatukutuku oba kizimbe liringa ssaza waggulu wali kakati bano abaana ne bagenda bateekawo abanuupu sere baali ayitana people power ne bagenda bateekawo stage awo tukera ku makyanga abaana bali awo naye president agenda kuyita wano ate bakitegedde nengamba abaana ba poliisi temukwata Kyagulanyi muleke mugenda mwongera tutumu abaana bajja balina obuyinja bwabwe bonna bakyali bato bwe bati ne bagenda ne bakwata Kyagulanyi ne bamutwala ekira 2 hours later Kyagulanyi was back nga abaana bajja bakola bwe bati it's the time tekadde nimbabuuza nti kati mwadde mukwata wa nga nabo balaba balinga abali mu lukwe lw'okupromoting oli so naye kati kyemmaliza nakyo ssebo nti singa tugenda n'emirembe gino bwe giti mu kampeyini zaffe kijja kutuyamba ffenna enjuyi zonna kubanga obuvuyo bukosa abantu kiri kyoyogeddeko eky'abantu obungi waliwo atalina bantu nemwe Kyagulanyi gweyogerako nekuraliza era tulabye abantu abayitirivu onobawulira mu box so ndowooza ky'abantu kyoyogerako si kikulu mubalina naye abalina naye lwali ezaffe ate bw'oba ogoberera bulungi NBS wano ebiraga live toyinza kugeraganya lwale zaffe ku lwale za Nuupu. Honorable Muwad sebo tukwaniriza akalulu kali katya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Bannayuganda mbalamusizza nsaasira buli afunye okusoomoozebwa abagobolodde mbayuzayoza nze nva mu kibiina kya National Unity Platform ate nzikiriza nga sinakwona ku ekyo okwebaza abakama bange ab'Ekyaddondo East namaze okusunsulwa olunaku olwokuna ng'omubaka wa Parliament agenda okuddaku
okuweereza abantu b'e Kyadondo East era bwe navudde mu kusunsula wadde mu kugenda nafuna okusoomoozebwa nti waliwo okugezaako okunnemesa okuva mu bitongole ebyokwerinda naye nempaguza era natukira tujja kujja kalwako njagala ntwale kuba president natuka bino bikulu njja kujja kalwako kabaka erimu amuzi zonna nasobola okutuuka era nenominatinga era njebaza abantu b'e Kyadondo abanyanyiriza mbungi twali ku Kiteegomba ekisaawe ky'Ekiteegomba w'Enangabo mwebale nnyo olutabaalo lw'okutalaga constituency tunaatera olutandikako nalwo lwonna bwe tudda ku mutendera gw'obwa president fe president gwe tulinamu essuubi ate era gwe tuwagira era flag bearer wa National Unity Platform ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert campaign yazitandikira of course ng'amaze okunominatinga yasookera wano mu kibuga Kampala abantu ne bamwanyiriza mu 10,000 naddako nalonshinga campaign mu Busoga twali mu jjinja eyo wadde era batulemesa mu jjinja kiwandiisa ekibuga ne batutwala ku nkomerero yaakyo naye era naasisiwa omuntu yaliyo yasosotera manifesto ennambulukufu bwe tugenda okutambuliza eggwanga emyaka 5 egijja bw'ava mu east yaddaku wano mu central agenzeeko mu eastern kati ali mu north badde nsoma wano program efulumye ya weekend ejja gye tuyise babitegedde wiiki ejja nga Manda 27 ali Lila ne Lila City 28 Alebutong Notuke olwokusatu Abim ne Kotido olwokuna Kabong ne Kalenga olwokutaano Kitugum ne Ramo atolo mukaaga Agago ne Pada wakati wa programu eno okuba nti ali nominated tusyemulugunya ebikolebwa ebitongole ebyokwerinda nga biraze kyekubiira biringa ebikozesebwa era ebikolera regimu yokka ne Mwai Museveni ekisooka nti district zino ziri mu programu eri harmonize president waffe gyalina okubeera naye buli gye tutuuka bamulemesa okuyita mu nguudo main roads ezisobola okutuuka wabalaga ne bamuteeka mu buguudo oluusi obutaguka era mirundi mingi yalabiseeko nga newaba atuse ku lwale baagala omulemesa okutuukawo kyakubiri system y'okutandika okujaminga buli kafo okugjako internet n'ekigendero ekyokulemesa communication buli wabalaze ekyakusatu nti wakati w'okuba nti twagala okukola campaign eri eggwanga lyonna bona ebingi ebirumira byolaba nti abasirikale bangi armed forces balabiddwako nga benyigidde mubikolwa ebikampainingira candidate omu Mwai Museveni abasirikale balabiddwako abamagye abali mu uniform za police okunoonyereza tekunaba kukolebwa wadde kuvaayo okulaga kyekikolebwa kwabo naye in terms of okwanyirizibwa noza president Kyagulanyi buli gyalaze ayanyirizibwa mu numbers z'abantu ate nga baayo omanyi bano abadde ayogera musajja w'enyalemo najogeredde ebbanga n'agamba nti bafuna abantu naye buli munnayuganda kimanyi enyalemo wenebe nekola olukuŋŋaana osooka kulaba baasi nga zeetoola mu 10,000 bakwata sente z'omuwi w'omusolo ne bateeka amafuta mu bibaasi byabwe waliwo ne batukane ku levo nga ba DEO bawandiikira amasomero nti abayizi tebalina kusoma mu bakwate bonna mu batwalewa kulayiza Mwai Museveni mukulu kiri ku likodi nga ba DEO n'abakulembera amasomero bawandiisa ebiwandiiko saagala nnyo kubateeka nnyo these are observations obeera ku NBS wano bulijjo obadde obiraba abayizi b'amasomero kati ngajumani obadde wano nga nawe okiraba saagala obityabyogerako birabiddwako nebaliko birabiddwako bakwata baasi ne basomba abantu naye gambye ekyo wandibadde okiteeka wali wabbali naye n'okutandika okulagira abayizi b'amasomero n'abasomesa ne badi kati muntu abaana tebalina kusoma mubatwale kulala yani ya Mwai Museveni kati kikulaga nti bakozesa buli kibeetoolodde bo okulaga numbers not okudisseminatinga oba okukuba campaign oba lale nti
bayise abantu abali myaka egironda so bwe bakikola nga disguise but walaba campaign neraliza president Kyagulanyi zibako bannayuganda ab'emyaka egironda nga beerese bokka nga bakulumukise bokka ne batwala mu kisiko kyawa babadde abantu bakulumuka ne bagendayo gyali so ndowooza in terms of numbers tuba campaign rally za president Kyagulanyi ziliko numbers ezo nyini wadde waliwo okunyigirizibwa kyakubiri okuba kulonda na kalulu ne bwakateeka leero NUP yaba yakawangudde dda kubanga emu kuffe kye tuliko kuba twayiga na kalulu nga protestive vote akalulu k'okuba nti tukubiriza abantu mukanoonya beetabemu mukalonda beetabemu ne mukakuma bakoleshi beetabemu bwabawo ow'engalo empanvu nga bwetandise obawulira okabanja abalenyo obu nakuya yes bikulu ki byolabye mu kunoonya akalulu k'obwa president mu mwezi guno Mikungu nzikiriza okutandikira ddala nkwebaze era nebaze ne management ya NBS olw'okulaba nga ate kigwanidde n'okuteeka kiteeka olwaleero mbeere ku mpewo zaayo ate mbeere nga sebo nze empologoma enkazi mu nsajja olunaku lwaleero kitegeeza nti waliwo ekyenjawulo ekiriwo amanya n'eddoboozi yenze ennaku ya Aida omubaka omusunsule era omutuufu eyesimbyewo omuteeketeeke ndi muteeketeeke muyigirize musunsule ate ndi mutuufu okubanga nkiikirira abantu ba Kampala Central president omuteeketeeke exactly nawe oli muteeketeeke exactly era nga nva mu kibiina kya Democratic Front ate nga akabonero kange muti era ffe tugamba nti eggwanga lyetaaga emiti Ssaabasajja Kabaka yakisussa n'agamba abantu basimbe ki emiti Katikkiro n'akireetanga kalira nti buli wooba ogenda okugjayo omukyala twalayo omuti kale n'atagutegedde wobeere wako owulira mama ng'agamba omwana nti dduka ku dduuka ondeetereyo omuti gwaki gwa sabbuuni ebiri mu kalulu k'aba presidents or presidential campaigns. One, mukama mulungi nti president wange yamanya nti nze nga Right Honorable Mathias Mpuuga sisobola kuwangula ba president bagwanga Uganda n'agamba naye ate nsobola okuteeka ettofaali ddene ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda naddala mu by'obukulembeze. Tulina engeri nnyingi ez'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyonna omuli coup bannayuganda tetunnatuuka waawo omuli revolution mulimu elections tuli ku level ez'emirundi ebiri presidential ne parliamentary elections nti engeri esooka gy'oyinza okuggyako omukulembeze is fronting a credible presidential candidate agenda okucontendinga n'oyo incumbent wamuwangula obukulembeze nga bukola ki nga bukyuka wawangulwa obukulembeze nga bukola ki busigalawo. Eyokubiri kwe kukwata ba members ba parliament aba opposition nga bangi president n'abeera ku ntebe mu state house naye nga parliament yonna yaki opposition. By all means ebintu bingi bikyuka n'obukulembeze kiba kyangu nnyo okukola ki okukyuka. Ebyekusifu biki byendaba mu presidential campaigns? One, ndi fortunate nti olwaliro siina nti no candidate gwe nyina okwogerera oba w'ekibiina kyange, but I'll speak generally nga munnayuganda yenna waalaba ebyaki ebyobufuzi. Kino kye kimu ku byendaba nti abakulembeze abamu wanjise abadde nga mwene yopinga abantu obaguza Mwami Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lino lyonna nti mukulembeze omutuufu naku bbiri wakakyuka ate oyogera ludica. Mwami Kungu yagala kunzijja ku nsonga za ggwanga. Nsuubira ensonga z'ebibiina zaawedde ziringa nga weeks nga bbiri emabega. Gamba ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Kyekimu kye nkugamba. Yes, because obadde onoonyeza Mwami Kyagulanyi akalulu kuba president. Katuga nti sirinaamu candidate mu lwokaano luno ebigambo ebyo bye wabiguza bategeera ki? Era obanga aŋŋamba nzireyo mu by'ebibiina nve ku national politics, but it combines with the national politics. Nti eggwanga lino waliwo ebintu ffe nga ffe obanga nze nakuya byenzikirizamu bye tulina okulwanyisa. Era ng'ebintu ebyo tuzze tulwanagana nabyo nga tuvuma President Museveni. Akabanga ke nabadde mu National Unity Platform nendaba ng'ebintu byebimu byebikola ki byebiriyo omuli nepotism. Mwami Kungu nepotism okimanyi nzikiriza nti n'abantu abalala bonna abali wano bakimanyi oba kinyambiko mu Luganda Mwami Kungu obusosoze nedda
okwagaliza famire yo oba famire emu okugenda nga kyekiri mu NUP owange that's one of the factors ebiriyo. Omukulembeze omulungi yoyo amanyi ekkubo. Mwami Muwada ndowooza wamaze okwogera gumiikiriza anti palamenti gy'olimu boogera babiri ng'akonye ku kibiina ekirala tulina okuba ku information ojja gireeta tofaayo tajja kukwata birooto nga wabijja ewaka azuuka agambe nepotism eri mu kibiina guli nedda. Mwami Muwada just a second. Honorable Muwada, anti kakati you are a member of parliament and no, there should be decorum kusheno. I've not allowed you to speak, so nsaba owulirize when your time comes, or bobo yagala ku more information. Adam bobo yagala muntu ajja akomerere ayogere ku NUP nga bwalowooza. I will come to you. Atawo singa bwalowooza Mwami Muwada singa bwendowooza nga bwe kiri kumalayo kati nga bwe kiri bujulizi ki bw'oyina. Njagala nkubuuze Mwami Muwada oli mu kibiina kirala olwedde olina ensonga zo kimala yogera bya kibiina mwokola ki oli mu kibiina kirala yogera bya kibiina kyokola ki kyolimu ogende maaso n'ensonga zo kati olutalo tulina ku Mwalimu Museveni alina n'omukiise wundi atudde wano mu yero gw'otandise kulando ogamba oli opposition atoyaga kulumba NUP kati so ogambe tolina president ate falina president ate gw'olumba ate twaga twaganye Mwalimu Museveni otandise okuleeta ebirooto no yogera ku mulamwa yogera ku kibiina kyo ebye-NUP byesonyiwe. Mwami Muwada nze Mwami Kungu nze soogera bandabo baba bampuliriza kye baagala kuwulira wabula njogera ekyo ekiki ekituufu wetutunuulira abantu abavumisa President Museveni because you've made allegations tewaliwo nepotism mu NUP gye wali eriwa. Olwaleero njagala nkulaga ensonga zino abantu bano abahighlightinga bino ebintu kye tuyita nepotism oba okwagaliza famire yo. Kampala Central kuba councillors waliwo kansala mu Kampala Central abavuganya ku kaadi babiri kwaliko Sauda Madada ne Eva Chazike. Eva Chazike abakulembeze mu National Unity Platform bamuyita maama bachairman Nyanzi abeera maama. Wotuula n'olaba contribution ya Eva Chazike ne contribution ya Madada right now nga musibe ani agwana ticket ya National Unity Platform ne ku ground by the way nga bavetinga olaba nti Madada he has contributed more to the struggle physically, financially and everything but kubanga ono maama wabali ye yafuna kadi nja kuleetera owokubiri egomba gye bali bakasuka Aida Nakuya waliyo Aida Nakuya era nga tuli babiri ne Betty Sentamu muganda w'abakulembezera mu kibiina kya National Unity Platform. Aida Nakuya bamujja mu Kampala nga basazeewo nti oli yeeko baana Doredde ne NRM n'alya ssente mbikunnyonnyola Mwami Kungu bye byanzijja mu Kampala ne bagamba President desperately wants candidate woman MP w'Egomba ne bagamba nga wala sikolangayo ground ne bagamba genda osobola ogikola ki nga bamaze okukola survey themselves nenkwata nengende Egomba we baali baagaba tiketi era bagiddiza muganda waabwe gwe bamanyi nti yeeko baana dda neki ne gavumenti bwe tujja waliwo kansala wano mu Kampala Central bamuyita Oshe mutabani wabakulembeze mu kibiina ekyo kyova olabanga nagambye Mwami Kungu nze soogera oli kyayagala kuwulira njogere naye njogera ekituufu kyenyina okukola of course there are many because obadde mukulembeze rather obadde ebyobufuzi obuzanyira wano mu Kampala ekikujja okutwala Egomba kyali National Unity Platform kyevula nagambye kyekiruma Mwami Muwada nti ndowooza politics w'ekibiina yawedde tuli ku national politics ow'eggwanga lyonna awamu. National Unity Platform kyekimu ku ebiina power centers ez'enjawulo ate nga zolowooza nti zezisalawo si zezikola ki si zezisalawo nti abamu bakozesebwanga ba brand ambassadors b'abalala kitegeeza ki so Mwami Kungu saagala ontwaleyo wala so olwaleero
There are some power centers mu National Unity Platform. Saagala boogerako kubanga bambi bali mu kalu kiyinza obbakosa. Kubanga ate bakimanyi nti nsobola obboogerako. Naye olw'okubanga nti ate nabo bali mu kalulu kaabwe saagala bakola ki boogerako. Bajja ewange ne banzijawo ne baŋŋamba tukwegayiridde jangu president akwetaaga beetaaga Women MP w'Egomba. Ne baŋŋamba n'okuŋŋamba yesterday yalemedde mu office because taina candidate wagomba nga kimulumi mutwe. That is how I went there. Nembagamba nayenze era nabagamba my word nti ebyobufuzi byange bibadde bya mukibuga bikola mu kyalo. However wambuziza presidential campaigns aliko omukyala yagwamba fere kakati ayinza yagwamba fere kuba NUP kibiina kiwandiise kirina ekitebe kibadde ne structures ebyokulonda byonna bibadde bikolebwako election management ya kibiina kakiiko ketengeredde nabo bakootinga yamanyi yagwamba fere. Ekyokubiri teri candidate yasimbibwawo NUP yakuba akalango nega buli abagalo gikwatira bendera mugende muzie mulete expression of interest ne omwezi gumu ne bongeramu n'omwezi omulala ne gugwako ne bagenda tugira mu vetting underground information ata wairize ekibiina yamanyi yabakola ki yabasanga ekibiina election ebadde ekolebwako election management dala president w'ekibiina wamusinkana bagomba fe Mwami Kungu president w'ekibiina sagala muwayiriza nti tewamusinkana naye obufere bw'abafere mubuze yadirengana kakikoka byakulonda ke NUP because tulina election management ya NUP wali ogimanyi era wagenda mu vetting yayo yes oba no. I went for the vetting yeyo process kati ate bana bogamba bakupikinga bakusimba obebani Mwami Kungu nze ekisinga okunnuma be baami abategeevu nga mwami Muwadda nga naye bawuddise eggwanga kubanga me with all hearts tubuli bani bogamba abakutukirira kubanga akalamu kali mawulire Honorable Muwadda akalamu kali mawulire anti katire omuntu omu yabayo professional journalist okimanyi te NUP yalanga netogenda kuwamba muzindalo gwange yalanga mawulire kubanga ogezako okusindikiriza omukyala omwogeze bami ne byalooza ne byawulire obulizi omukyala akugambye ali mu kibiina kirala mubuuze Honorable Muwadda tulina dekora mwano bw'oyogeranga n'onaayogera tebajja bawulira ayogera ku kibiina mwatali katuleka oyogere wekka tuli mu election period buli kyoba okola eba propaganda kakati so akisponsoring nga naffe weetuli tulina duty defending ekibiina because in election period ayi tuli mu campaign bwekigambo ekiyitawo tukiyanukula you respond not there tolina lupapula not there you respond lwaki agala babyogere nga tutudde nedda temusobola kwogera babiri ku muzindalo gumu mwami Muwadda si ya kibiina kye let's have the kibiina kye ono bwayogera nga naawe oyogera tebagenda bawulira tuwulize omuntu answer zonna akotingidde kwaye akakyoka byakulonda kalala waba yagwamba fere tumusaasira naye ekibiina kyo kyalina structure eri clear. Mwami Kungu okusinziira ku kalakita ya mwami Muwadda ngenda ntegeera lwaki tusindika abaka bangi mu parliament ne batayogerera mu parliament ne boogerera mu nkuubo ngenda ntegeera kubanga abantu bano bakozesa character intimidation nti kanjogere mutiisa aleme kukola ki kwogera kati bambi woosanga omuntu ng'atya akomekkereza nga ya parliament you have the microphone tayogedde mu presidential campaigns ze tulimu ba presidential candidates abamu nga bakonsolidatingira regions zaabwe okuleeta block vote abalala beeyuza atuuka mu region yabwe kubanga politics tomuggyako factor ya regions nti nze mwenva nja kuwa ekyokulabirako president Museveni gy'ava olwaleero waliyo ba candidates abamu nga ba withdrawings ng'ensonga gyawa nti lwaki ya withdrawings siina nomination fees ekibiina kye ne kitagamba nti munnange olw'ensonga kubanga wano tulinawo potential era tukulaba osobola okuwangula okusinziira ku vetting gye twakola n'okunoonyereza ku ground ka nomination fee tukayisizaawo bw'ojja president Museveni bw'agendayo ye ng'agamba abange mwenna mukole ki mujje ng'akwata n'abaali mu kamyufu ne beeyuza ng'abayimiriza wamu ng'abajja nawo ne bagenda ne mu state house bateese. What is he trying to do? He's consolidating his support in that specific area. Gwe bw'ojja mu area eyo
nolema okuspreadinga message entuufu gy'olina okuspreadinga no spreadinga nogenda personal instead of national, then you're losing out nga presidential candidate. Some candidates have gone personal. So of course ojja obiraba wantu wangi nnyo nti you're campaigning for presidency, you're not campaigning as member of parliament. Abantu bye baagala okuwulira gwe nga presidential candidate ogenda bakolera ki, ogenda kukola ki, ogenda kikola otya, ogenda kikola n'abaani. Eno ye time gye tuyina ba presidential candidates aba opposition bandibadde batambula ne gundi zaabwe ne the entire timu yaabwe nga tulaga n'otulaga nga bw'olaba Kenya nti nze bwenfuukira president ono ye vice wange nti muwada yagenda okuba attorney general nti ono ye attorney general kizeemu bannayuganda essuubi nti already government ye eri ready naye tobirabye ebyo honorable tolabye ojja kutuyamba maybe otulageko wano tu because boga nti baali badde essira baliteeka nnyo ku biki bye bagenda okukolera abantu oyagalaga nti tolabye ba presidential candidates nga boogerako eri abantu nga bababuulira ku byenfuna tujja mbasiri ku TV oba mbasiri ku social media gwe kikyolabye but there are very very people candidate gwe ngamba nti ayogera message ate ngeri consistent is the common man's party candidate. He's bringing out the idea of language which is key, okay, which is a very uniting factor ate ng'eggwanga lino lijeetaaga okulabanga omuntu bw'ava wano n'agenda agago ategeeragana n'owaagago kubanga mulina olulimi olukola ki olufaanagana eyo yo is a plus. Aba NRM tolabye aba NRM mpulira kigambo kimu ngombo yaabwe protecting the gains naye ng'okugamba nti nawulidde message eri clear apart from protecting the gains and I keep wondering oba gains ki protecting the political prisoners bemutadde mu nkomyo bemulemereddwa okuwa justice, protecting a community whereby by judges batono banji actually there are enough judges but you cannot give them the room to practice the law that you can NUP message James Jukirako yaliemu ya president we agenda ku mazzi e Buvuma nagamba nti nze bwenfuuka president amagye gonna ngenda gagoba kuki kunyanja but we need to hear things about taxes kati fenga mu Kampala twagala nnyo okuwulira ku by'emisolo twagala nnyo okuwulira ku bupangisa n'abapangisibwa abannannyini bizimbe n'abapangisa ku bizimbe njakudda well honorable Kabuye Frank sabo nesimye okukyaza nate your observation ku campaign si wo kajoli mu NUP but ne kuba candidates abalala nja kwebaza bannange naddala ombaka we Kyaddondo bwe tukiika mu parliament ate era bwe tuweereza mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform n'abantu baffe abagoberera programu eno era abali mu kulaba twanominatinga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne twanja manifesto yaffe eri abantu olunaku lwe tulonkinga campaigns zaffe twali mu saidi z'ejjinja ndowooza kino kijja kuyambako omwanyina Aida okulaba nga addayo n'atunulako ne woba bugenzi ku website ya NUP osobola okuaccessinga manifesto yaffe eyo eyogera ku buli kimu era eyogera ku byenjigiriza ebyobulamu emisolo ddembe ly'obuntu kuba ye priority number 1 neyogera ku by'ettaka priority number 7 negenda mu equality and equity priority number 4 so nze ndowooza just osobola ofuna ku reference no borrowing relief kuba twateekawo ne special event nga tuvudde ne tulirelaxingamu ne tuwummuzaamu mu campaigns netugamba no katusooke twanjulire ensi ki kye tugenda obakolera Uganda empya egenda faanana etya ebyobulamu bye twogerako bigenda ba bitya eddembe lyetwogerako eryobuntu ligenda faanana litya we did that naye kiri unfortunate teyasobola Aida wabadde ayogera she seemed to be painting a picture nti biri mu biwandiiko si bye mwogera nga muli mu campaign because common man owe agago tanafuna chance kusoma biri mu biwandiiko olabanga tobesinze wandibadde okwata manifesto mwami olwaleero n'ogigabira buli muntu olwaleero because you've not done that president waffe NUP abaddeko e Kasanda
we yajja Kasanda ng'akuba campaign abantu b'e Kasanda baavaayo bawulidde obubaka bwe era baasiima because yajja n'abagamba manifesto yaffe ebimu ku bizibu ebiri mu Kasanda ttaka era ffe tubakakasa mu manifesto ogenda mu priority namba 7 tugenda kulaba nga tuteekawo register egenda okutunulya customary land ownership tugenda kutunulya freehold tuddemu tuzireviewing tugenda genda bali mu private mail nayo tugireviewing n'abali ku lease tuddemu tugirikole ki tugireviewing era n'abagamba buli muntu ng'okimanyi wagobwa ku ttaka abo abalina obuyinza mu ngeri ey'olukujjukujju beera mugumu kye tuba tukola tunoonya akalulu tukalonde tukakuume we tugenda mu buyinza tugenda fuba okulanga abantu baffe muddizibwa eddembe kuba abo abalibba tebatambula nalyo sikiwa nti yali yeetaaga okukolayo ekiwandiiko ekirala okutuusa manifesto eyo omuntu asigaye ng'agisomako naffe ng'abakulembeze structure ekibiina kirina structure z'ekibiina ekya NUP ezakkunga ziva ku kyalo ne zigenda mpaka ku district level era structure zino eno ze zisomesa abantu ne zibatotolera manifesto y'ekibiina ne zigenda nga zibateera mu nnimi ez'enjawulo ne babateera mu context ez'enjawulo wo abakoze skits tuzirabyeko ne bazanya skit naddala ba artists ne bakola skit nga boogera ku byobulamu ebigenda okuba mu Uganda empya ne bakola skit nga boogera ku ddembe ly'obuntu ne boogera ku infrastructure all that is transfer of information naye mwanyina tumutegeera wewaawo oba oliawo nga bo aba DF zino ensonga z'abwa president nga bwe basalawo okuzivaamu ne basalawo bo bazirabe bulabe tujja bakkiriza balabe era baddembe okuteekinga sayidi yonna yonna naye nga nze nzikiriza waba agoberedde bulungi era n'abawa mazima eriye ng'omuntu n'abantu basuubira okukulembera oba bayagala okukulembera kuba bangi bamusuubiramu bingi naddala ng'oyogera omanye ng'omukulembeze twagala nnyo okuwulira amazima agakuvaamu gagwa omuntu maybe nga zire omwo mulindo honorable Kabuye Frank oli bwakubuuza essaawa eno nti message ki waayo abantu bubakka bwa mirundi 3 obuvuddeyo ennyo bwe muguzizza ennyo abantu mu kunoonya akalulu nga NUP mu mwezi guno ogumu gwe twakatambulako omugamba ki obubaka obusookera ddala kwe kuzzaawo eddembe ly'obuntu okulaba nga omuntu nga Edi Mutwe omuntu nga Machete omuntu nga Waiswa Mufumbira n'abalala tebagenda kusanga injustices ez'enjawulo olw'okuba balina political affiliation eyawukana ku abo abalina obuyinza kuba twagala eggwanga nga buli omu newabeera mwanyina newabeera mukadde waffe muri Rogers nga naye gyali asobola okuguma nagamba wadde endi eno kuba bagenda oba mu opposition tukkiriza naye babeere nga bagumu nabo nga bagamba wadde endi eno aba NUP tebagenda kuntwalanga mulabe nga bwe kiri kati nti omuntu abeera ku ludda olwa opposition oba abali mu NUP n'ebiina ebirala ebiri ku opposition bayigganyizibwa kino tukirabyeko ne president w'ekibiina yennyini tuli mu kalulu wetwandisuubidde nti ebitongole byonna byonna byandibadde bikola with the utmost neutrality okusavinga abakandidate bonna kuba oyo gwoyagala okuyigganya enki agenda beera bosi wo agenda ba president nga gwolina okukuuma ekasanda okutuwa obuwine venue kyali kizibu mubende president kiringa nga olaba abava Kampala abali mu Kampala president ngaze kuba campaign e Kampala ne bamuleka n'akoma Busega ng'ava Masaka ne bagamba nti Kampala agimazeeyo kyebakola emubende era babikola ne mu bitundu ebirala so ensonga esooka ddembe lya buntu ensonga ey'okubiri okulwanyisa obulyake n'obubbi ate eyo ndowooza yo tebasobola na kwebuuza oba tunaakisobola kuba olwedde tukirazeeko nti ne oli ne waaba munnaffe ne waba ng'ali omu ku ffe kasita twawukanako mu neeyisa n'okola ekitasuubirwa tujja kugambako era tujja kukomako tugambe weetereze ku lw'obulungi bw'ekifaananyi kitwala owanga abakulembeze namaliriza katono nnyo katono nnyo ku nsonga eyo onsabye ensonga zibadde 3 kankuwa ebulayo eri emu yokka ebulayo ensonga ya ttaka siyinza butajoogerako kuba tukimanyi bulungi ettaka erisinga obungi muno omanyi tulina etteeka lya baliyita palato rule nti 20% ebyettaka eri owned ettaka lya Uganda lyonna lyonna 20% ery'abantu beba owning ettaka eryo abasigadde ffenna tuli bapangisa ku ttaka eri owning wa 20% of the total land mu Uganda wootunuulira naye twagala okulaba nga tuzzaayo obwannannyini ku ttaka eri abatuuze baffe oba bannansi abasangibwawo tulabyeko forest reserve ezibadde gazetted mu parliament eno gye tulimu
ne bazidigazetinga nga bawa reasons ki nti tulinako abantu abataddeko settlement ne government etaddeko development ne infrastructure wetaddeko infrastructure abantu ne batukola ki ne batula ku ttaka eryo twagala tubawo obusenze olukola digazation mubyogerera wanga tabiwulira tabiwulira anti talina interest mu president tasobola kubiwuliriza tebalina interest mu bya president manifesto bagifulumya mu luzungu oba abadde agirize mulumi ki kuba bwe tugenda president watambula bafunayo twanzirengamaliriza nti abantu baffe tugezereko okubagamba nti ebiku challenge zetulabye amataka gabbiddwa tubadde wano mu parliament eno eyo11 tulabye forest reserve zibadde degazetted ezimu zalina wano mu Buganda nga balaga public it is within your interest twagala kubawa ttaka mufune obwannannyini mufune ebyapa the moment they digazette tugenda ebyapa ebifulumya byabanene mu government bali mu state house so twagala fe okuzzayo system munansi yesiime nga yalina ekintu kye Mulindwa Honorable Muwada bweyabadde ayogera yalaze nti yakakasizza byagula leader wa opposition mu parliament luli involvement y'amagye ne police mu kufeffeta akalulu kano omuli abamu okuyuza ebipande n'abalala okampaininga mu lwatu nti mulondo ono temulonda again ayogedde ku nsonga y'aba kawo okugeza nga ebigambibwa nti kawo wa district ya Adjumani yawandika n'ebbaluwa yagiwandika nga 17 October 2025 esayiningibwa Ochen James Andrew Chief Administrative Officer owa district eya Adjumani agamba mobilizing abayizi bonna aba primary n'aba secondary teri kusoma bagende mu kisaawe Paridi Stadium mukulu kyasoma baluwa jelina tebirimu tambiso bwe kyasoma baluwa jelina tegamba ku mobilizing abana basoma ne kale ekibuzo kyange mobilizing okusooka njagala mulemesa ebyensoma njagala bwana abayizi Museveni alina ogamba awulidde Muwada awulidde gwaddako mulekasa akole submissions zijjo oli hono njagala basabunanyawo mutegeere bulungi nti ekintuuzizza wano emyaka 9 ku sheeno gwe ekika ky'omutwe gwendeeta wano era ne bwe mulaba nsirika ng'ebigambo bino biyitaŋŋana kwe kusobola okwawula abali mu gavumenti n'abakayanira obuyinza mu ngeri ey'ekigwenyufu so kyenva nsirika ne mpuliriza ebirala nga bigenda mu maaso naye okusooka amasomero nga tuli mu biseera bya campaign galina okugenda mu maaso n'okusomesa tewali tteeka ligamba nti tuyimirize amasomero olwa campaign abaana balina okugenda nga basoma era ebibuuzo bya senior 4 bigenda mu maaso ebya P7 bijja ku ntandikwa y'omwezi senior 6 bijja byonna bijja kutambula bulungi ne campaign bwe zigenda mu maaso bannamagye bannabyakwerinda abayingira mu bintu by'ebyobufuzi gyayogeramu namulabako Mwakiso actually waliwo olwale gye twalina president ng'akola demonstration gundi zeezo omuntu n'avaayo n'ayogera ebintu mu bantu bano ne baagala okuyomba nokyo abantu abamu olusi babeeramu endowooza zaabwe zo toyinza kubajjamu ekyokusooka tuyinza okusanga omusirikale oyo gwolaba naddala abo abaali mu nsiko ya 86 85 nga bwakulaba ng'ojolonga generaali yamukulembera bulamu bwe mu bizibu mwe bwayita ng'asobola okuvaayo n'akugambako kati ebigambo by'abasirikale bye bayinza okukola si bya busagwa ng'ebigambo Bobi Wine byayogerera e Luweero n'amenya n'abantu n'abaga nti Museveni abase ng'ali Luweero Kadaala ng'ayogera ebigambo ebitaliiyo n'ebitalina mitwe n'amagulu si bya busagwa kutuuka awo nze omusirikale okuyimirira n'agamba abantu timulonde Museveni singa mbadde musirikale nange nandikikoze nkukase nze nkubuulidde kyenjagala they are not supposed to engage in partisan politics ebyobufuzi yawula mu bantu mu mateeka tebakkirizibwa ekirira nkugambye nti tebakikola era sandagadde bakikola naye singa mbadde nze nange nandikikoze kasita nkulaba ng'oyogera ebitalina magezi ndiwo okukuuma eddembe ndaba oyogera ebitagira nga ngamba nze kulwange endowooza gundi yandibadde omulungi naye mba sikukase kukikola nze era omusirikale gwe saagala kulaba ye musirikale agenda mu bantu olwokuba tebawagira ye gwayagala n'abatuntuza oyo musirikale gwenvumirira
yewa police gwe saagala yewa prisons gwe saagala naye bwe kibanga omuntu avaayo buvi kubanga kati mu Uganda buli omu akimanyi bano ba honorable Kabuje ne honorable Gulu but today need ino tumusebe nagera kwa president agenda okuddako honorable Kyagulanyi bivulu tagenda kujja kuba president bakimanyi kati tulina ebibiina ebyavuddeyo jjukira walabako wano Kabuleta tulina okwadvisinga ku mateeka ssemateeka waffe ali clear agamba the armed forces omuli UPDF Uganda Police Force ne prison service must be non-partisan era n'amaizi agamba balina okuba subordinate to civilian authority balina okuba nga tebatekinga luuyi maje ga ggwanga kati bw'ojja noga naye wandikikoze tibakoze ekituufu olinga abawaga jjukira ayinza obanga oyinza obona omu ku bacommanders babeera ne isiba iso kati mutegeremu abasirikale abali eyo temukkirizibwa you are misleading abasirikale abantu ebiina badenze ngenze ku biina bya gundi atize mabega information opinion yo teyina space nga constitution eri clear mbadde nkugamba let's clear that abadda ku information nga ganti ekyo nakyogedde nagambye tekikkirizibwa you're misleading abasirikale relevant kwanza kenyina kugambye tekikkirizibwa naye mba kubanza nandikikoze bwe nkulaba ng'oyogera ng'ono nga bya kisuusulu nga nkugamba ekyo nandikikoze kakati njagala nze ngende ku kino semateeka gw'ovuma kugamba abasirikale tebakkirizibwa temukkirizibwa kakati mbadde nkulaga nti we tuli olwaleero eggwanga lyonna liringa erimaze okukkiriza nti pulezidenti agenda okuwangula Yoweri Kaguta Museveni kyevula biri ebibiina ebirala nalabye n'ekyakabuleta kyegasseeko nali simanyi tebamugoba ne ku bukulu ekya need byo byasayinize nalabye ng'owekitiibwa Mao pulezidenti wa DP nga kulale yagamba nti DP oye nti oye NRM oye nti oye ebintu bigenda mu maaso ndabyeko abantu bebiina ebirala mulang'omo nga ne bayimira ne bagamba nti ffe ku kya president tujja kuwa Museveni tulekere omubaka wa palamenti waffe abo nabo gye bali nakyo awo we tuli kakati bino ebirala ebiyinza okutulwanya ozo kimanyi kati ogikwotinga mu opposition mwine endagaano already enkolagana ate Mao minisita wa Museveni kati sagala omukotingire mu opposition era tolina mwewuunya okotize Mao si minisita wa Museveni Mao si minisita wa Museveni anti nga kati ofunye aba opposition bazze tukulungamya ng'osobola kutulawo nga benaalemu basatu tuyita abajja nate olimba eggwanga Master 95 live Mugar Rising Concert Ukachikadri Zimbale Rumkagaga Mukagade Sema Kumi Piramidi Mwetano Gawene Kidwa Kairi in the middle Justini That's Vibes Inspector Jia Nabalana Banji Ukwingira Mtuala Gumo VP Mtuala Emini Silve Mtuala Setu Hatengodia Mtuala Tano Platinum ya Kakane Hizo kula ticket yuko MTN Momo Ticketing Style Mukakatano Stabili Zero Hashi Olodeko S95 live in God Raising Concert Miwagidwa NBS TV Senyuka TV Uoba Raisa Essential Security Systems Rosie Hotel Chidawali Mebekare Zion Microfinance KCB Bank Let me take a give one MT Records Every month, countless girls in Uganda face moments no one should, missing school, hiding in silence, simply because they lack access to a pad. But that's changing. The first Cleanet sanitary pad vending machine now stands proudly in Bugolobi Market, restoring comfort, confidence and dignity. Just ngenda ku machine, nezjayo pads nga tewali muntu yenna antegedde, kiba kyange ne machine. Yukasobola gula kamu naye ku machine kamu kagula
The Kaju Fowls joint venture is hosting the CleanNet launch and fundraiser with guest of honor Dr. Diana Atwine, aiming to place these life-changing machines in schools, hospitals and public spaces across Uganda. To contribute or be part of this cause, call the numbers on your screen. CleanNet, empowering comfort every cycle, every day. Ugandans, the unstoppable internet deal of deals is here with MTN Wakanet Fiber. Connect your home with our starter pack of 100 Mbps at only 99k. And if you want more speed for less, we've got you. Get the 200 Mbps at only 129k. And the fastest one yet? Enjoy up to 500 Mbps at only 250k. To sign up, use the My MTN app or dial *100 *23#. Offer is valid till the 30th of November for both new and existing subscribers. Together, our connection is unstoppable. Omumanyi wa Salamu TV wa 2026 ayongeddwamu ebinnonogo. Abantu bongera kumwesunga. Gano mathabu atenga kocha. Anti ku luno wakutalaga ebitundu ebyenjawulo. Ebitundu by'ennaku luno tuli bakubitabaala. Aba Northern, Western, South Western, Central, aba Eastern, mutulinde baba. Tuli mu kkubo tujja. Tuli mu njira. N'abalala mwenna, omumanyi wa Salamu TV yafuuse national competition. Mwenna tujja batuukako. Tuli mu kubo tujja ku kitundu gy'ova era teekateeka okufuuka omumanyi wa Salamu TV owa 2026. Bino biralamuuko fumba omutwe anti gwe gugweyimirira onyweze enjuyi zonna eddiini ebyensi n'ebirala ebiba bitambula mu kiseera ekyo. Tandikirawo kati okwewandiisa zidde okunywa. Omumanyi wa Salamu TV wa 2026 oli wakwewangulira hijja, emmotoka, pikipiki, ettaka, TV n'ebirabo ebirala. Tomoonyi baaba kati weesootinge weebereremu anti tukulumbane gy'oli. Oyo ye mmanyi wa Salamu TV wa 2026. Omumanyi. Ronaldo to score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okedor. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Okedor, starting August 15th. La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Uganda commentary. StarTimes Football. Kubeida Isi. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. The African Peace Concert is back, and the countdown has begun. In the 5th edition, we unite under one purpose: peace. We are not just celebrating music and culture. We are supporting the Rotary Peace Center at Makerere University, a hub for peace building and conflict resolution in Africa. Visit africapeaceconcert.org today and follow the simple steps to register. Tickets are available now at only $100. The 5th Africa Peace Concert will be held on the 31st of October 2025 at the Speak Resort Munyonyo and streaming live online. Part of the fee will go to your Rotary Foundation giving. For details, call +256 7725 86200 or visit the Rotary office, NIC Building, Pilkington Road. Join us. Be part of the change. The Africa Peace Concert, where music meets purpose.
kale kulikayo mukuwumulako Adam Kungu NBS Eagle kwetuli ndina abakulu bantunulira campaigns z'obwa president nga bwe zitambudde mu mwezi guno ogumu dakiika 2 tumalize ku nsonga nimwe mulindo ina seconds 3 okuwumba ne Honorable Muwada. Tutujja genda mu maaso ne presidential candidate waffe General Kaguta Museveni agenda ng'ayongera okutambula naye ng'ekyo kigenda mu maaso tugenda kutandika n'enkola yaffe y'emiruka tiimu zigenda kujja gye muli bakyamani b'NRM buli district mukole omulimu gwammwe mu districts zammwe twongere okuyega abantu baffe akalulu kano twali tulowooza kawangulira ku bitundu nga 7 naye kalabika kayidde tusobola n'okukatuusa mu 9 ku 10 n'ekyo temubongoota tusobole okugenda mu maaso obuwagizi obutuufu. That would be okay, but bino byogera amid allegations eza security okutaataaganya enkungana z'abano bemuvuganya nabo Honorable Muwada nga akikkaatiriza bya Muwada biveeko Muwada abadde mulimba obulamu bwe bwonna okubata ne tulabyeko abantu bano nga batambula mu bitundu by'ebyalo nga baga nti kibalwisa okutuuka gye baba balina okugenda ekakumiro twalabako n'ebimotoka bya poliisi nga byekiika mu makubo ebintu nga bino n'ekyo tebakikoze Nuupu yokka naffe batuwa directions ekitiinza okuba ekyenjawulo kyokka nti president waffe atambulirako mu nnyonyi ekitundu ekimu naye direction naffe bwetugenda mu bitundu batugamba temujja kubeera wa naye abantu baffe netubagamba poliisi etugambye mukwate bwe muti netukkiriza naye bo elections ezirimu emirembe zibakola bubi byonna ebigambo byabwe byagala kugezaako ku incitinga violence kubanga that's their DNA, they are known for that. Naye nze bw'ŋŋamba toyita wano naye nonzikiriza ogenda wenna okuba lwale yange nja kuyita awe wala naye ngende ntuuke njogere eri abo nakiikazo bbiri wumba omanyi nabadde nkusomera wetwali president nga alonchize campaign yaffe mu Eastern Uganda kanku example nti amagye ne police bamulemesa okuba olukuŋŋaana mu Iganga kiri kulikoli ne wenyine ejjinja okutuuka ejjinja batublokingira wakati ne batuyiseeyo wala buli gudo olubadde blocked ate kyekimu buli gyalaze nkakasanga ffe twagala akalulu okubeera ssemateeka waffe yateekawo buli myaka 5 bannansi beesalirewo era okuva twenyigire mu kalu kano eyo eyakulaze sport dala buli candidate wafunye right okubawo campaign nowaffe wenyup yakkirizibwe ne bakandidate abalala ababenga kubanga ekimu ku kitundu ky'akalulu be bannansi okutuukisibwako message oba manifesto oba emiramwa candidate kwayimiridde ate engeri ey'okutuusa message ku ba candidate kola nkuŋŋaana kola rallies so president waffe ow'NUP alemesebwa Wangi era Wangi we yeesanze oluusi akomana mu luguudo n'ayogerera awo n'akyuka nga bamaze omubulookinga kitulowooza nti kikyamu ebitongole by'okwerinda twagala obikuba eby'omunanga naddala akakiiko ak'ebyokulonda mukulu by'Abakama tekimala okugamba nti wanominatize ba candidate n'otavaayo kulondoola abaffe gye bakuba enkuŋŋaana basobola ozikuba oba balemesebwa interference oba okutaataaganyizibwa kwakakiiko k'ebyokulonda of course kati nga walabye ebyabadde Kakumiro Nabbanja n'asula helicopter mu kisaawe awalina okubeera olukuŋŋaana naye ng'akimanyi kubanga tugenda okugamba nti waliwo olukuŋŋaana nga tuwandiisa amabaluwa mangi agayitinganye ocommunicating okubeerawo kwaffe awantu wonna naye bino babikola with impunity tugamba nti impunity mu bimu ku bitundu gye mubadde poliisi ebadde evangayo nenyonyola nti mujeemera enteekateeka ebeekoleddwa aliya ne mwagala okukola ebintu ebirala okugeza Kakumiro poliisi yavayo nega nti in Kakumiro Town Council candidate Kyagulanyi went to Kakeeka playground as opposed to the playground in Kisiita Town Council which caused a standoff with police officers. Omanyi ekizibu kali ne poliisi kyerimu nti sirowooza nti ebiwandiiko ebyo ebisinga kati ebiri mu wisdom yaayo ebeera cornered okudifendinga ekikolebwa kasooli abamunene mu gavumenti naye ffe kyetubagamba nti gino emyaka akaseera kano ke kaseerawo emyaka 5 Uganda gyebeeraga baleke democracy atekinge place baleke democracy bamuwe space bwe tuba tugambye nti kaseera ka campaign abantu abagenda okukola enkuŋŋaana baba bamaze kusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda kamala okusunsula kaharmonizinga campaign program ez'aba candidates Nabbanja ow'NRM ekyali kimutwala mu kisaawe awalirale asuulewo ennyonyi kwabadde kikola kya bujoozi omanyi kati yayinamu endowooza tulwokuba ayinza oba naye gy'ava
tewandibaddeyo kampeni ya kibiina kirala kati aconfusing ekyokubeera nti bamulonda nga prime minister n'alowooza nti kanya alina obuyinza bungi alowooza ategerera eggwanga lino yeerabira nti eggwanga litambulira ku mateeka si ku bitiibwa nakuba kukuumye kakati muwalaikire yaduumidde abasirikale n'abamukuuma batayize kisaawe pulezidenti Kyagulanyi wagenda mu kitundu kyonna akuba enkuŋŋaana mu bifo ebyenjawulo ne stopova mu bifo ebyenjawulo era byonna tuba twabisabye tebandibaddewo by mistake so kino kyakolebwa kugezaako kujooga naye twagala okubira akakyoka ebyokulonda kaveyo nedoboozi eryomwanguka nayagala nnyo byabakama bwe yavaayo n'ayogera ku RDC nabo abaali bagufudde omugano okutandika okutaataaganya n'okusazaamu enkuŋŋaana naye wabi byabakama njala omugamba aleme ebyokobya ku kamera abiteeke mbuwandiike ndiza ekiwandiiko kya byabakama ng'alagira RDC sinaba kisomako wantu wonna aleme tuzanya byabufuzi kakati twagala campaign tukirizibwe kandi twaffe bulwabakuba olukuŋŋaana n'entambula zaffe batuyisa mu nguudo za wala batutayiza oluusi kampeni y'essaawa 8 ogenda kuba tulina district bbiri buli pulezidenti waffe waba n'atambula kakati bwetugamba nti tuva Kampala ova ku State Square ova ku State Square agenda Wandegera ayagala osooka oyita ejjinja okomewo Wandegera mukulu tulangira mmwe kuba mubikola tulangira mubikola sigwe hosti gwe hosti kanya atayisa okutiisatiisa tolina kutya otukyaziza zino opinion tuzogera kusinza ku mateeka ensi eryalimu yabwe gye mulagira obulagizi Honorable Muwada, thank you. Honorable Nakuya, kiki olowooza kitambudde bulungi mu mwezi guno ogumu going forward? Kyendowooza ekitatambudde bulungi ekisooka simanyi. Nze ku bimu bye mmanyi nti omukulembeze y'oyo atwala abantu we baagala okugenda. Naye omukulembeze omulungi y'oyo atwala abantu si wabbo nga bo we baagala okugenda naye we bayina okugenda. Ekyokubiri kyemmanyi nti bw'obanga tonnafuuka mukulembeze kibeera ggwe naye bw'ofuuka omukulembeze babeera bantu bali ebitagenze bulungi ebitannaba kugenda bulungi oba wawe twetaaga pulling up our stockings. Let presidential candidates have a clear message for this country. Buli abantu wetababuulira ekituufu ne tubagamba bye baagala kuwulira tetujja batuusa gye bayina kugenda. Tujja batwala gye baagala naye tebajja tuuka gye bayina kugenda. Kubanga message gyowa ye driving ye wheel driving eggwanga okulitwala we lirina okukola ki okugenda. Ekyokubiri message eno we mumala ogipackaging okugibawa mukakase nti teri ku mmwe naye eri ku ki ku bantu. So personal emotions, personal grievances zoyina n'abantu abamu teziyina kukosa campaign yo kubanga ogigamba abantu kusalawo kituufu ku ggwanga si ku muntu. Oba mwami Kungu ntegereka simanyi nti bwe mba nga nzize mu area yo nga njagala abantu okumanya ekituufu ne bwe mba nga nnyina obuzibu naawe obuzibu bwange naawe si nsonga wabula obuzibu bwo eri eggwanga yeki yensonga. Therefore I don't front my grievances with you kubanga message gyowa ejja kuleetera bannayuganda okusalawo ba candidates abafu ate nga eggwanga ligenda mu kaseera akatuufu ak'okukyusa obukulembeze. Message emu egenda egamba nti abateeketeeke abaasoma si bokka abasobola. Nokeza Besigye y'omu ku bantu abaavaayo nga national issues myaka si mingi emabega mwami Kungu naye kati bannayuganda era basaasire be bamu abali mu politics y'omu agamba nti abo abateeketeeke si nsonga. Mwami Kungu abazadde bateekamu kingi okuteekateeka omwana waabwe okufuuka ekyo kyolabye okumusomesa okubanga asobola okutuuka ku floor ya parliament n'adibetinga n'abalala. Okumuteekateeka okubanga nurturing etandikira waka, charity begins at home. So gwe bw'ovaayo n'ogamba nti omuteeketeeke talina by'agamba
oba olina okunoonyezebwako ani gwokolera. Then ekyokusembayo mwami kungu ekitagenze bulungi is regional representation. Bakandidate bonna nga bagenda okucampaigninga, they should not forget about regional representation is key in changing power. Era wana aba central region balina okusaaya nnyo omwoyo nga balonda batuusa okusigalira emabega. Well, Honorable Kabuye, mu dakiika zo ebbiri waliwo wano omwami akulaba mita Musaseze Julius agambye please ask Honorable Kabuye that how can NUP claim to tolerate dissenting voices when members from his own party who choose to stand as independents are publicly denounced and attacked by their own party president? Well, ndoza tujja tutandika n'omukulu oyo okusinziira ku kyayogedde ndowooza tamanyi bulungi mateeka gafuka bibiina byabufuzi era buli kibiina ky'ebyobufuzi kirina constitution yakyo. Constitution yaffe ekibiina kya NUP egamba singa mugenda mu kalulu n'ovaayo nga tofunye card oba flag. The National Unity Platform have a gazetted constitution. Mwami Kungu, National Unity Platform ina gazetted constitution. Maybe era nja kwongera information because and so kwongera information maybe we wajira mu kibiina wajja tuli mukola amendment kufuna constitution impya naye teriyo political party eri mukurunning nga terina constitution because it is one of the requirements okuregistaringa ku EC. Naye oba ayogera ku nongosereza zebatakwata naye tulina constitution maybe ayogera ku nongosereza zemwakola ezitanaba kuba gazetted. Kyenjogerako kiri mu previous constitution gye tukozesa kati kuba tulina ne bammemba era abajja independent era ne bava mu kibiina automatically okusinza kuteeka oba semateeka ow'ekibiina. Naye abantu abo bakkirizibwa okudda mu kibiina singa bateekayo formal apology ne bajja ne bawaayo ne reason zaabwe ekibiina kituula nga NEC ne balooba omuntu oyo basobola mu readmitting n'abeera memba mu kibiina. So omukulu oyo agambye bw'atyo ng'ekibiina tuzimba bakulembeze tuli mu kuzimba representative omukulembeze yenna kati nga president waffe gyali ng'atambula tagenda tuuka kasanda bagabe banaye nyinawo Kabuye ne nyinawo ne munnange ono ng'abamu we bagenda okubikola kuba bakimanyi bagenda bikola era tulabyeko yali akikozeeko n'abagaba nayo omwana wange n'ono mwana wange naye ffe twaga tubalage kuba tuba tugenze mu kasunsula akatuufu ne tulondako omutuufu ne tugamba ono bonna balungi naye ono yasinze ku banne katukwatire flag agenda atukiikirire kati oyo yenna wakanya oba defyinga position ey'ekibiina gye kiba kiteekinze kitegeeza abantu abo bayinza obutaabeesigwa era ne maaso nga mubakwasizza obuvunaanyizibwa obw'obuyinza. Ekyo nno kituzzayo ku bantu abateeketeeke be tuba twogerako ndowooza mwannyina Aida teyategeera omuteeketeeke yaliwa. Ffe tugamba omuteeketeeke tetuwala na muntu lwa byanjigiriza be byayiseemu no. Tetuwala na muntu lwa ddiini ye gy'asoma. Tetuwala na muntu lwa ggwanga lye. Naye obuteeketeeke bw'omuntu mbadde mu parliament eno ndabye abasajja abalina zi PhD. Ntudde n'abasajja abalina zi masters. Ntudde n'abasajja abagagga abalina zi mansion. Abalina businesses zirunning n'ogamba muntu ono ayinza obutaba moved by mere bribes oba buntu butonotono. But these are the same people betu failings okopingako okulabako ekyenji kyetubajjako kubanga beewaddeyo ne beetunda okulya ssente y'omuwoomusolo. Oyo tagenda kuba muteeketeeke eriffe because we are building a nation egenda tusustaininga ne mbukadde bwaffe. Kati abantu era tubagamba gye tutambulira nti akalu ke tugendamu tekagenda kuba ani asinze ensimbi, tekagenda kuba ani asinga okwogera oluzungu, tekagenda kuba ani asinga okumanya ennono. Naye twagala omuntu oyo asobola oyimirira ku nsonga ezinyiga omuntu, asobola oyimirira ku mazima n'ayimirira olwaleero nze ngenda mu bantu baffe nga yes wayinza obeerayo obubulamu ng'omuntu yenna naye at least nkimanyi bulungi tebalina bagenda kunkwata bannenye nga Kabuye nti twakuzudde naye wagenda n'olyako ku kitavu ky'omuwoomusolo naawe twakusanze ng'oli mu meeting nga zino wagenze mu meeting nga zino era muganda wange oyo Aida yeekubye ekyu omanyi ffe tuba twogera tugamba no katono nnyo gwe nyina ogamba owedde ogamba omuntu asirika n'awuliriza nsaba naawe okopinge ku kyobadde owa oba amagezi g'obadde owa bano kati Linda olabe mwana kungu omukyalo ono gyamulage nti yeekubye ekyu ng'omukulembeze ye kennyini agambye omukulembeze oyo n'otwala abantu wawe balina okuba newankubadde tebaagalawo kyanaku nnyo nti ye ng'omukulembeze waliyo akabondo k'abafeera akamutuukirira
ne kamujja ne mu kifo kyayagala okwesa n'enkolagana gy'ayina n'ekibiina nti kati yatuuka n'okugamba nti abakikola bali mu structure za kibiina naye ng'oyinza okwesanga nga be bano abantu ba bulijjo kuba olwaleero buli omu abeerawo abawagizi babeerayo bajja ku kigaana okay let me pick information abadde mu parliament emyaka emeka emyaka 5 so far era kale let me say kiteeso ki ye ng'omukulembeze kyeyeewanirako n'agamba kino nayimira ku floor ya parliament n'enkirwanirira era nendaba nga kireese results. 2, when you talk about sente y'omuwi w'omusolo you have to find out nti parliament eyinayo bizimbe byejjamu sente zeesasula ba members ba parliament oba zamuwi ba musolo ze bakwatako. Then the other have the members of parliament come up with concrete resolution ogamba nti banaye nga parliament tusaasaanya sente nnyingi kiki kye tusobola okuzimba okufuna sente ze tusaasaanya because all members of parliament bonna basasulwa ku sente za muwi waki wa musolo which is a privilege tetugirwanyisa. So literally meaning nga member parliament kangambe nze eyeegwanyiza obwa member parliament era kyekimu ku bintu byenja okuleeta ku floor ya parliament bwe kiba kikkirizibwa parliament eveeyo n'ebintu nga byayo. Let it be structures, let it be what naye nga byayo oba government nga byayo nga tenyunyunta bunyunyunsi mu biwaki wa musolo naye nga ejja mu kino kyetaddewo okufuna ki kyesasula. Maliriza mu seconds 10 kale ngamaliriza mu seconds 10 abwana mwanyina asabye n'agamba mbuli ekiteeso kyoli oleeseeko ng'omubaka ali ku ludda oluwabula nje musaba agenda alabe answered akebere nga opposition nga shadow minister w'abavubuka have been giving alternative responses to every government policy ebaddereetebwa in line with my ministry naye era okumulaga ekiri common ekyandibadde buli wamu wadde era project twali tugiganye PDM ng'ereetebwa twagigaana ne tugamba program erabika bulungi ku lupapula naye implementation egenda fuuka ekizibu bwe baali baleeta mu kakiiko kaffe akagenda bajjawo kye bayita YLP sente ezali zigenda eri abavubuka. It is me n'ababaka abali ku opposition honorable Fortunate Nantongo honorable Kiyaga bwe tutula kakiiko ako nga abakulembeze abasuggestinga 30% nebeera adopted era neetambuzibwa mu national policy eya PDM. So maybe she can go and refer to that nafuna that information. NBS TV Adam Konguge gange tuliko igo mukkirize tujjewo ensimbi zino dakiika emu tujje n'okusunsula kw'ababaka ba parliament okwafundikidde na bikusike ki ebyalabiddwa mu kusunsula kuno tujja tovaawo. Are you a business owner, teacher, but of 186,500 shillings only? You can then start paying 66k weekly for 2 years. Save 30% on fuel as you save the environment. Get the application form for this bike at a union office or union agent near you. For more information, call 0326 500 850. Union, the better way. Better steady, be better. I believe almost all of us have gone through problems with conmen, especially on mobile phones. Any network, somebody will call you asking for your PIN, somebody will call you asking for anything, somebody will call you with a problem. All I'm telling you is as we advance in these technology times, I just want you to be steady and be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. There are promotions in Black Sport Entertainment and to Sako. Love Festival Jambia City Machide. Gamunana November come Pidabini Wetano. Get somebody you be one nene. We need one.
Omega 256, John Black, Jerona Movino, Lini Paso, Sarah Comedian Mariachi, Power Boy, Dr. Loverboy, Baby Nasolo, Tom D, Ice Daddy, Green Daddy, Bantu Stars, Band, Live Band again, Aguaya Yefi Band, Hawking M. Tornebidi, Yepemi Tornetano, Emezaya Kakane, Pedro Musente, It's a property goes out at CJK, HM Restaurant Machinde, Biwagidwa, Senyuka TV, NBS Music, the Alpha Mobile. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power. We get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Nonimero zishozi zosinga okwagala okutandikira ku siringi 5,500 okumalina ku 7 olabulwa oyagadde. DSTV Uganda, your home of entertainment. DSTV Uganda ekolera wansi w'amateeka ga UCC. The Silverback Creative Week by the Uganda Advertising Association in partnership with the Louis runs this November the 10th to the 15th to celebrate creativity, collaboration and excellence. First, the young creatives face off the Young Silverbacks competition from the 10th to 12th November. Then on the 14th, thought leaders will take the stage for the Communication Industry Symposium to unpack the ideas shaping the future. And on the 15th, we'll honor the grind at the Silverback Awards Gala, powered by Eskimi, Uganda Breweries, Pepsi, Real Analytics, Next Communications, Afro Mobile, Mobicast, Red Pineapple, and Co-Create Advertising. Visit silverbackawards.com to book your seat. Kale tukomyewo NBS Eagle kwokyali ayagala okuteesa naffe okozesa hashtag NBS Eagle ku X ne ku social media platforms endala zonna. NBS Eagle ye hashtag gye tukozesa abagala okuteesa mbala ku mikutu egy'enjawulo muga nti tuteesa tya mu programu eyo. Hashtag eyo yokka gy'okozesa afe obubaka bwe tufuna akadde nga tubuyitamu naawe osobole okubeera ekitundu ku programu eno. Njagala tugende buterevu ku aspirants kakati bayiseemu dda nga tebavuganyiziddwa naye nga bano bonna kyewuunyisa nti bakibiina kya National Resistance Movement oba NRM. Abalala ng'oggyeko abatonotono ab'emulugunya mu bifo ebimu nti tebafunye mukisa kubeera nga basunsulwa n'ebirala, but exercise yonna yatambudde etya? Mwamulindwa ndowooza tutandikirira ku ggwe kubanga gwayina bane omwendo be10 abayiseemu unopposed. Mu mwakikoze mutya? Okusooka njagala bannayuganda bakitegeere nti NRM can never be that unserious okulema okuteeka candidate mu kifo kyonna. We can never be that unserious. Ekibiina ekyetongodde era kirina enteekateeka okwagala obukulembeze bw'eggwanga bwe kibadde kisobola kunoonya waakiri akatamiivu kamu awantu nga kakola senior 6 n'okasimbawo omanya you are bad off. Nokyo njala congratulating abo boyogeddeko omwenda mulimu Right Honorable Anita Among, mulimu Right Honorable Thomas Tayebwa. Ntegeezeddwa nti bali 10. Okay. Naye kuliko nga bangi naye ekitegeeza nti mu ggwanga lyonna twasobodde ogenda nga tufunayo abantu abo ab'ekika ekyo. Naye ekyo abantu okusooka ekyewuunyisa ku bano nti abasinga ku bo bapya nti ebifo bino bye babaddemu bibaddemu ababaka abalala, naye omuntu asobola okutuula n'ayogera ne banne n'agamba nti nze kaŋŋende
mukakkane mulindeeko kirako kisoboka waliwo twandisobola okufuna abaka abalala bangi list eno yandibadde ina 34 naye oluusi party primaries zabadde otuuka ng'abantu bakyakkiriza nti mutuufu nze akalulu kange bakabba nga KNRM bw'ogenda okuwuliza ennyo ku ground olinaga nti naye mutuufu kyaleka omuntu ono bayinza okuba bamubba ennaku ezo waliwo statement abantu gye bafuna obubi nti president yagamba ba independents bagende bavuganye naye president alagira nko ba independents kuvuganya statement ya president yali very clear bwe yagamba nga sinkanya osobola niira nandyagadde ogende mu mateeka owangulire mu mateeka wali nti banziba naye nagamba nti ate bwe mubeeramu opposition abatawanya ate nojja ogenda kuboza nnya kifiiriza abanaga nti abalagidde bagende besimbewo naye si bwe kyali clear ku mulundi ogusoose ndabye Nuupu ng'erina independence more than ever before ewange gye nva mu Busiro East nalabako Honorable Walukagga bibadde bizibu ndabyeko ekibuuzo kimu kyokka nze bino ebintu byebalese sibitegeera naye yavaayo nga yawangudde bannamateeka abayivu nga Honorable Seggona ne Magoola n'abakuba ekigo so oluusi ennonda eyo kati Honorable Magoola Honorable Seggona Honorable Gundi bonna bagenze bagendagenda bavuganya kati ate mu bitundu nga DP naye waaliyo obumulumulu bwabwe nga babamu bagamba ngezaako okuwa ekifaananyi kyonna okutwalira wamu nti DP yalangiirayo negamba nti buli alina flag agisigaza abo ne bagamba nti eyo tabeera democracy kubanga wantu wadde omukisa tuvuganye tekyasoka NRM twagenda mu kalulu fe tugamba nti tugenda kulonda abantu bagenda basimba ennyiri ne balonda muyinza okubaamu ebizibu naye mulonda kakati ate bwogenda kuyanga beesimbyewo waliwo omuntu nga bwalaba mukyala Zahara naganze sisabangako Makindi naye nange ebintu byantomedde butomezi nabadde ndi awo zali njagala Kampala Women MP naye bantumye Makindi ogenda okuwulira nti Nyanzi yali ayagala Kampala Central nti agwe genda eriye teri bantu genda Kawempe ogenda okulaba mulya nnyama nti ze bali gyakyo nti agwe genda eri abeeri tebafunye muntu kati ebyo nabyo byaliwo ne bikyankalanya abantu abalala naye eyo enteekateeka ya Nuupu ey'okugaba ebifo nga basindika bootu kiri awo naye kyenjaga kyesagalwa obuuse maaso mbaire waliwo n'ababaka oba ani abadde akyogera wano nti twandibadde tuzimba waliwo omubaka wa Nuupu eyannewunyisa ennyo gwe bataawa fulaga yali mukyala w'ejjinja nti the only female parliamentarian yakwata fulaga ya Nuupu n'agiwangula mu Eastern Region. Not just female, the only MP or NUP okuva mu Busoga. Kuva mu Busoga. Naye bagamba nti olw'ensonga endala tetukuwadde katuleeteyo omupya awo oba tozimba kibiina kati omuntu gwe tayinza butajjanga independent ndowooza w'emukono oluvannyuma baatereeza oba ne bamuddiza gundiye naye ndowooza bamugamba balinderindeko kati ensonga gye maliza nayo seberiwo eti of course omuwendo gw'abeesimbyewo gugenda kubeera mungi muno mwempulidde n'ababaka abeesunga okubeera abasentebe b'obukiiko bwa entertainment mu parliament agamba agenda n'ebirowoozo bye byakusuna ndongo agenda mu parliament asubirayo akakiiko k'endongo kakati tujja kubeera ne quality eyo naye era ku nkomerera byonna abantu bagenda kulondamu bagende nga balondamu tunagenda okumaliriza nga basinza programu ennungi bawangudde naye kirungi mu bannayuganda okubali mukitegeera nti President Museveni ye president addako kitegeeza mu muweereza abaka b'NRM bwe baba bagenda okukola lwaki weewuunya bwe muteeka bacandidates mu buli kifo kyonna eky'eggwanga kino nga mu kibiina ekiri mu bukulembeze bw'eggwanga in fact mpuddeko n'amaloboozi okuva mubamu kubavuganya you have the money you are the party in power that shouldn't be a surprise kuba bo bagana abo baaleetaaza oba olyawo okukola kyemukola naye tebalina ssente nga muzirina kimu ekyokubiri kiri kyotandise nakyo ekyabayiseemu nga tebavuganyiziddwa era wodda amaloboozi aga nti mu bifo ebimu wayinza okuba nga badde n'okutiisatiisa abamu ku beesimbyewo kati omukyala yayiseemu ow'abakadde from northern region ani yatiisatiisiza abakadde oba you want to tell me nti Nuupu terina bakadde oba ekoboko omubaka wa kaunti y'ekoboko ani yatiisatiisiza abalala ti abamu banominatinze kompyuta ne zifa ebyo bigambo by'abantu bano bo nga bayiseemu banku nyingi bo nga bamuwadda lwaki tezaafiiridde ku bano kakati naye kyobadde ombuuziza ekyokubiri kibadde ekituufu
we cannot deny nti esente tuzirina. We are not poor. Then tosekerera bali nti mwe lwaki temutaddeewo bantu mu bifo byonna because we don't have enough funds. Era actually for example ekibiina kya NUP baatugenda nti basobodde okusasulirako ente zetugabana ku numerical strength tufuna percentage nnene okusinga aba NUP, okay? N'okusinga ebibiina ebirala kuba ffe bangi mu parliament ye source of income ekulemberamu obunene. Singa na bano baali baagala ekyo zira kugamba wano lumu ne gamba nti singa all the opposition people baagala ne banoonya constituency Kyagulanyi n'ajjayo ono mutabani we, okay? Ne baleeta ono General owa anti of the opposition bali sente bazina naye bano basooka ne bafuna amalala tulina sente ezaipo tetuzaagala nga balina ez'ekibize baali basuubira bwe twaggala ekkubo kati batandisa okufukamira badde mutuyambe tudde ku bintu busente bwa ipod naffe tubwagala. The money is not the problem. Ndowooza balina sente. Yes, okusunsula kwababaka kusaidi yammwe naye kati nkwebaza owuliriza bwetyo bwe njagala obeere abo bacandidates naddala ab'NUP abasobodde osunsulwa amateeka gafuga okwesimbawo oba okuvuganya mu nkola ya demokrasiya tukulembeza ssemateeka teyateekawo muwendo gw'abameka abandeesimbyewo era buli asobola otuukiriza ebisaanyizo. Njagala na kino kigatteko nayogedde ku byakuteekateeka abantu nti enteekateeka eri basic ssemateeka waffe gwateekawo ye muntu kubanga alina siniya eyokuna n'eyomukaaga oba nga yasoma amasomo agenkanankana ebyo enteekateeka mu byenjigiriza eri basic oba olina ebirala ebisukkako bwewaawo naye omuntu yenna atuukaawo mu mateeka gaffe aba akoze eki aba atuukiridde era aba ateeketeekebwa bulungi. Kyakubiri nti okwesimbawo omuntu yenna bw'alemesebwa olw'okuba nti tebaagala muwendo gw'abantu kyo kyennyini kiba kikontana ne ssemateeka. Era mu bifo betuwulira nga waliyo concerns ez'abalemesebwa ndowooza kikyali mu buyinza bw'akakiiko ka byakulonda bwe kaba ka bwesimbu okuwuliriza claims zonna bwe tuneteeka erifuga akakiiko k'ebyokulonda mulimu provision ez'okuhandolinga grievances n'okwemulugunya. Kyetulinza okulaba oba akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuconsideringa ate kakukole mu time. Kakati bwetuuka mu munafuna mutya numbers mu parliament honorable Muwada nzija nga muyina ebifo ebiwererako ddala gye mutaasimbye na bacandidates? Well, ekisookera ddala NUP yafulumya era yalina ekigendero ekisimbawo bakandidate buli kifo. Sinaba kutunulya official tabulation kuba banatogifulumya kuba nominati nze n'abatasobodde kukola ki kunominatinga for any reason. However, nkirabyeko mu kalulu akaggwa NUP we scoutinga n'abamu abali mu parties endala nga tugatta emiramwa nesitandinga nabo kasasuba mulamwa gwa kununula na kudiza buyinza bwa bannayuganda. Emiramwa gye tuliko nga manifesto yaffe wogiraba gikyatusobozesa nnyo okuscoutinga n'abalala ne badda kusaidi era nkirabyeko nakirabako mu kalulu kali naye essaawa eno tukyatunulira abaffe awali omwaganya nga tebanominatinze akakiiko k'ebyokulonda kahandolinze katya concern ezivudde awo. Eyo step ekola ki saga gipreemptinga nga tenaba kukola ki naye sobola kwashuwalinga nti as NUP tuli determined okulaba nti jjukira bino byayogerako NRM one of emiwato wesinga kati okutolokera ebadde mu bano badala abarepresenting institutions nga kati amagye bano badde baze kukiikirira institution nga bwe bava unfortunately batuuka eri ate ng'ovudde ku bwe batuula ne normally bawagira nnyo ate byaki bya NRM bya government eyo eriko. So ebimu ku bitwagala okukola kyokutereeza. However, special interest groups ng'abavubuka ezo waziraba foundation yazo yo yennyini abakadde abalina obulemu foundation yezo yali nti walaba akakiiko k'abavubuka nti awasinga tewategekebwa bo bennyini abalonda azizo ezimu waliwo ebivuyo mingi nnyo gye twateekayo kuba NUP yagenda ku record okugichallenginga eri akakiiko k'ebyokulonda buli kifo kyonna awaali okulonda k'abavubuka twakawangula nga NUP era buli wolaba nti webalagira NRM oba ekibiina ekirala abasinga tewaali kola ki
kulonda naye NUP yavayo kuliko ne challenge gakyoka ebyokulonda ku ebyo byakolebwa kuba ebisinga byali byakola byakiyita mu lujja batulanga wakale bagamba tetuna list yaffe wano ekyo ekosanya yaliwo naye kati wano mu parliamentary election ndi mukakafu nti NUP weyasobodde okunominatinga tugenda kulwana okulaba nga tuwangula awali challenge abatanominatinze naye balemesezza mu ngeremu oba endala nkakasa nti NUP egenda kuteekayo kuchallenginga byonna ebyakolebwa eri akakiiko ebyokulonda nga step ekolaki esookebwako kubanga abasinga ba victim twabalabyeko nga banarating ensonga zaabwe from one place to another so tekimala okugamba nti bano bayiseewo nti kyawedde bano bakyatabulatinga amateeka gakyatukkiriza okuba abalezinga concern ezo however ekyennaku nti bano boyogerako abasinga abesimbyewo nga ba independent naga kakoneko abasinga baba bakandidate b'NRM eba bakandidate baki b'NRM of course ojja kulaba nga ebange balonze nebbali nti balonze mu opposition kokulaba nti partly bangi abamu ku batasobola kusucceedinga mu kamyufu mu bumyufu bwa opposition naddala kati nga mu NUP nga balimu oba oliawo whereas basobola okuba nga balina ebisaanyizo ebyenjigiriza naye nga ekibiina kyalina konsaani zaakyo ku nkolagana zaabwe ne operation zaabwe endala naye bweotunya most of the independence waliwo oluvuuvuumo nti abasinga basimbiddwawo NRM yennyini ebatadde buli ludda balina abava mu kamyufu kaabwe abamu balonze no bibiina ng'egezaako okuteekawo ekifaananyi ekibuzaabuza ku mulonzi alowooze nti olwokuba yavugayako mu primaries ekibiina ky'opposition nti ate akyali opposition no ffe nga NUP akabonyo kafambuleera era akalina yabakandidate Honorable Nakuyagumu ku basonsuddwa okuvuganya ku mubaka wa Kampala Central kiki oyogera ku nteekateeka nga bwe twagirabye fenga DF akabonero kaffe muti nze omu ku basunsuddwa era mwami kungu sikitwala nti kya bulijjo what surprising ne banno gwe mukyala Winfred Nakandi David Musiri n'abalala mwayanjulwa ku kitebe kya DF there is letter ne mu buli omu nti ono gwe tusimbyewo that was kwekkiririzaamu bw'oba nga tewekkiririzaamu teri mulala agenda kukola ki kukkiririzaamu so ife oba nze ye first key factor yange and mu bulamu nyina ekizibu nti njagala nnyo okukola ebintu mu butuufu bwabyo kubanga nze nkimanyi nti management is doing the right things right ebintu mu butuufu bwabyo naye ate mu bukulembeze kwe kukola ekyekituufu kati kubanga twategeera nti management ey'ekibiina gye twavaamu yakola ebintu ebituufu mu butuufu bwabyo naye ate bano abalina wano we badiclaringira abakulembeze ate bo ne bakola ebintu tebakola bituufu yensonga lwaki walaba twasalawo tudde mu DF ndi fully nominated and kati ndi candidate and I'm proud of that yadde nga nange nafuna okutiisibwatisibwa mwami kungu nti oyo naku yatugenda muwamba ate nga n'abagamba okumpamba by the way siba NRM nga they are opposition era ne babako ne basa ku mission nti oyo temumuganya era enkeera nga tugenda okunominatinga meeting nebeerawo ku makya nga babuuza abantu nakuya mwamufunye mwayogedde naye yagambye eki but fortunately nti abantu abamu bantu bange era mbasaamu ekitiibwa bagamba twamufunye naye yagambye yagenda kukola ki kunominating however I come back nti nominations zawedde tulina ba candidates bangi abatanominatinze blame sigenda gikasuka ku NUP alone I'm throwing the blame towel ku all opposition parties zagala enkyukakyuka nti nga opposition twali already tufune signals district yemu nga Sembabule yafuna chairperson ngali unopposed ne ba councillors 12 that was enough signal to show us nga opposition inti tugenda funa ne ba MPs abali unopposed and it has come out ne cheraga nze abantu wakawe nfunamu hook ola kuna ne NUP kwe kukwata areas like the western region
n'ozimba y'ekitebe. Ekitebe ekyo meaning it's a consolidating center for your candidates or your people. Nti mwenna tusisinkana wano tukolera activities zaffe. Naye olwaleero we baleeta listi z'aba candidates b'omu West aba nominatinze ojja kusanga nga tewezaako 10 naye ng'erinayo ekitebe ng'ate abamu ba withdrawinze bawadde excuse earlier nti amazima miliyoni 3 eza nomination tetuzikola tetuziina. But look Kungu, the National Unity Platform had a chance to retain the MPs be yalina mu parliament. Negamba nti gwe Joyce Bagala siina nsonga lwaki nkujjako tiketi naye mu okusigaza tiketi njagala nomination fee y'aba members ba parliament okuva mu Western region bana. In that way, you're soliciting money, but from your real members, because these people have the capacity. They've been members of parliament for 5 years. No gamba Honorable Frank Kazibwe. Nti Frank Kazibwe, you're getting this ticket back to your table, but I need nomination fees for people from Acholi and Lango sub-region. Kabuye si Kazibwe. Kabuye, yes. Nti gwengo wabavubuka. Leta yabavubuka abalaba 20 years. Obaleta obafronting obalage cause tuyina okutekinga over power. But ogenda sanganga almost, let me say, chiri on record that only 10 are unopposed. But when you go on the national-wide tour, you'll find that NRM ina over 300 MPs nga bali unopposed. Mbuuza bati. Nti ojasanga owe NRM ayina flaga naye nga opponent we is NRM leaning, who is independent. So you'll find in that area it's NRM. If you're having NRM as the main candidate who has your flag and the independent leaning as the competitor, how are you as the presidential candidate going to win that constituency? That brings us back to the other chiwabuza biki ebyekusise mu nominations z'aba MPs. The victory of presidential candidates is lying there. Biki ebyekusise obuwanguzi bw'aba presidential candidates abamu abeesimbyewo buli awo. Wotayina MP tosobola kuwangulawo. Kubanga toyina grassroots emirandira tegiriwo oba toyinawo MP. Wotayina kansala LC5. Tosobola kuwangula. Tosobola, it's hard. Yakikola tie Busoga mukola akago. Ba councillors baliwa. Yakikola tie Busoga mukola akago. Busoga wayinayo omusajja. Yayina mbaka wa parliament omu naye na wangula omu ye yawangula but yayina more than that. Abali besimbyewo. To undermining mulimo General Bijirwa gwe yakola mu Kamuli. Don't underrate it or underestimate it. Teyawangula naye yakola ki? Yalimu meaning ayina kye yakola ki? Kye yakola okwongerako obuwagizi. To undermining relationship ye gye wayina ne Honorable Basumani mu kalulu wako. Nti yes, teyaliwo wa kibiina kyo but yaliwo opposition. Ya managing okupulingira ki? Crowds ate nawe n'omwongerako amaanyi. So you don't underestimate all that. Really, muze mutugambe ebbanga lino nti muyina obuwagizi across the country. What explains ekyabana NRM abawirako okujja nga tebavuganyiziddwa? Obuwagizi bwa NUP mu bawagizi ba mumina abangi temwanoonyeza wakiri omu avuganye nabo. Okusookera ddala sigamba nti naddala eri abo abazimbye akasengenge oba abazimbye ekisenge bugwe ku ntebe zaabwe ez'obukulembeze. Okusookera ddala otunulyamu ku baasooka okulangiribwa nti be bayiseewo tuzze tulaba ekifo ekyo nga kirimu enkaayana nnyingi era bakandidate bonna abateereddwayo aba opposition badde frustrated mu ngeri emu oba endala. Mwami Kungu, I subscribe to him. Awondi nawe. Era ekyo ekikolwa nange mbawo okusoolayo kuba member wa parliament ng'ate siri mu register. But my challenge is nti Mwami Kungu otegedde nti first born bamulidde. N'omwana we ow'okubiri bw'omuzadde era omuwadde oli. Nti I've known nti first born wange namuteeka mu mawulire ne muwa publicity nendaga nti yono gwendeese ne bamulya. Ate ne second born bwe muzadde naye ukoze kyekimu ne muwanika. Kati nange awo nyina loophole awo.
nti abantu bano baagala okuzimba olukomera ku bifo byabwe bakikola siga nti balage baagala okulaga abantu nti baagala okulaga nti bamaanyi naye omanyi omuntu yenna yena buli wobanga otambulira ku bulimba ate nga gwe yeerimba mutima obeera olumwana nnyo n'okusinga ng'omuntu omulala akulimbye kuba gwe otambula weekaza naye ng'ekituufu okimanyi tubadde ne candidate Bukedya era eyasooka omukyala gwe twasooka okuwa omukisa ogwo yali mukyala Mase n'afuna ebizibu ebyateekebwa gye tutamanya gye byava tugenda okulaba batadde mu kooti bagamba tali mu register ne twebuuza bandirinze na nominating ne balyoka bamuteeka petition ne zivaayo naye already tanafuuka na candidate naye olwalaga interested ekibiina kimuleese emisango ne givaayo tugamba okay ne tutuula naye n'amugamba n'okusinza ku kino ne kino obudde buyinza obutakusobozesa obwa kooti olaba otya candidate omulala wajja n'akiikirira endowooza yaffe kuba ekitugatta nga NUP tulina kwe tuyimira tulina idea kwe tutambulira n'avaayo omulala n'akikola ne tumwanjulira eri ensi ne tubalaga naye twasemye endowooza muwulizaako olunaku lwajjo ng'afulumiza ka voice note ayogera ng'agamba bingi ebyatuusibwawo ne guno gwaka sinaba kuteerera naye wenaaba ntedde nja kuvaayo njogereko eri abantu mbannyonnyole ebifo bingi tulabye ng'abantu abazze okunominatinga bakandidate basibiddwa ebweru obutambi buvuddeyo tulabye abamu nga babagaana akakiiko k'ebyokulonda kennyininyini nga ke kakonaivinga n'abantu abamu okulanga bakola ki bazannya koloba abantu kati okugeza twalabye ekyabadde ekasambya kyabusavu nnyo natunuulidde omukulu atwala ebyokulonda mu mubende ng'ayogera nga naye kennyininyini awulira ensonyi mu kwogera kwe ng'atunudde n'eno bali kamera bagimutadde eno ng'ate otunulira abantu eggwanga maaso bamuwulire nga yayogera ebintu bwe biti kuba olwaleero ne candidate wa NUP nga bamusibyeko nti yafoginze receipt ya URA noyandibadde yagifoginze teyina ngeri yonna gye yandikwataganyemu naye akabanda eri authentic eva mu electoral commission tekyendibaddeyo kuba mugamba ebibye akoze forgery naye n'aleeta nga byafoginze bikwataganira ddala ne candidate gwavuganya immediate opponent we naye ne mutaswala era kubyogera kubiraga nsi ne musigala nga mulowooza ensi ejja kukitwala nti abantu bo baagala okuzimba olukomera abantu babatye naye bye bakola ate byongera kubalaga bunafu nakulaga nti batya nnyo competition era bannayuganda tubagankuweko ne ku bifo ebirala abo bayiseewo nga tebavuganyiziddwa olina omusajja amanyiddwa nga Banya Emmanuel Natal mubaka wa parliament brother kifo kya Koboko MP then olina omukyala Peggy Joy Wako national female MP all persons then olina omusajja amanyiddwa nga Kugonza Emily ono Kibale district MP Buyanja East then olina Ruth Rujoki Mushabe Kiruhura woman MP okay olina Akum Catherine Mavenjina oyo newa abakadde northern region wa northern Uganda olina mukyala amanyiddwa nga Paparu Lilian oyavarua woman MP n'abalala bino byoyogera era bye byabadde ne mu bitundu byeno well mu bitundu ebimu biyinza okuba nga byazenga obunafu oba wali awo bavudde ku candidate n'abanga ayeremereddwa okwesetinga ebimu oba ebirala kuba tukkiriza ekibiina kyavayo ne kikwasizaako abantu abamu era ne kiyambako era mwanyina zaadayogera n'agamba nga twandibadde tulabanga aba opposition kabuye obaddeko mu parliament nogaa nti ogenda kukwatayo constituency nga 3 oziyambeko tuze tuyamba by the way era nga mu Greater Mubende tukikoze okulanga aba candidate bonna aba Greater Mubende bavayo ne banominatingibwa nga abaka parliament abaliyo nga twekolamu omulimu ogwo okuyambako bannaffe naye ne bannaffe era tubakubiriza ensonga lwaki tetusobola kugamba muno neera kabuye nkwate omuvubuka ali eri mugaye gwe weesimbewo ku kino because twagala abakulembeze bajje ddala nga bamanyi kye baagala era nga beetegefu oyita mu kikyetaagisa okufuuka ekyo kye baagala kuba olwaleero nja mulimba muwe essuubi mulete muteekawo mu nominating naye ne memufanding already mampadde oli omukisa omulala okuwangula alage nti wamanyi so ebyo byonna byonna ebyabaddewo tuyozayoza abanominatings abadde successful naddala aba NUP tubayozayoza era tubakulisa olutabaalo kuba lwadde lutabaalo nga abantu odda tutya nosula mu mayumba gaffe ge bamanyi nti bakimanyi osula wano osibuka wano nga tutyayo mpoziko nga mmaliza katono nnyo mugadde waffe Mwai Mulindo yadde ayogera n'agamba alaba opposition ejoze nnyo ereebeza nnyo ekifo ky'obubaka bwa parliament nti etuuse n'okuleeta abantu abatamanyi bukiiko bwe bagenda kukola kamu basaba bwa entertainment nga nze omuntu
naddala omuvubuka alaba ku bigenda mu maaso nawulidde nga takikoze bulungi oba takyogedde mutima mulungi nga ye ng'omwogezi w'ekibiina ne bye bakola byonna byonna balina mukadde waffe gwe balemeza mu kalulu naye njagala bwe baba bagamba nti kale NUP eyinayo omuntu gwaga nti kale ono tajja sobola mu parliament nabo balete Moses Ali ne Nabosa tubaweemu kadi amanya g'abantu yes bamuleete bamumanyi omuntu waayo bamuleete gwe baleese kuba bali ku mwana bamulinyirira amanya g'abantu galeke yes erinnya tulijjemu mwai mulindwa nga tujayo disclaimer tulijjamu naye at least debate bandibadde bagivaako ne batagivugirira kwabo benyini nyini balemereddwa okusinziira ku bantu abaasonsoddwa palamenti egiye 12 ogisuubira kufaanana etya in regards to composition yayo ngenda kutuuka ku ekyo naye kkiriza nkone kano katono nti NUP simanyi ani gwe yasimbyewo Adjumani okuvuganya General Moses Ali naye baba baagala okulaba amaanyi g'omukadde bateekeyo omuntu oba kina bati bonnayita tebayinza muwangula age kyanjawulo nnyo ku busobozi bw'abantu abantu abamu babaagala ng'abantu osobola okubeera omuto ne bakwagala osobola okubeera omuto ne batakwagala osobola okubeera omukulu ne bakwagala osobola obutakwagala fe ow'ekinaana avuganya n'owaataano naye era abantu bakyayagala oli nekyo that one is good ekiramba nenjala nga sinabeera kuddamu ekyo nnonyole honorable Nkunyingi tebukiiko bw'abavubuka kamuweka ekyokulabirako kimu ekyali emagere abavubuka balonderawo kumpi obwa youth council n'amaka g'omukulu naye akimanyi no chairperson wa NRM vice wa NRM muhandisi wa NRM publicity wa NRM mwafuna students affairs n'abalala mwafuna ku mwenda bafunako basatu naye nga bali awo mumanji w'omukulu kakiiko k'emagere akabavuuka nekyo si byakwekwasa kati ekirala Honorable Kabuye saagala agambe ndowooza agambye nti bandikkiriza omuntu n'abeera nominated ebintu ne bigenda mu maaso oluvannyuma atoyinza kunominatinga akakiiko ka electoral commission kikateesaawo kwe kwekenneenya ebintu byo bwekalaba nga mulimu ensobi nga kakugamba atosaanidde nakyo tuyinza kukkiriza kigenda no obudde bagenda kubawa kakati ekirala kyenjagala ogendako omuntu gwenjogeddeko electoral commission yakolera ensobi oli yayita n'abaana kwepresentinga ku electoral commission kuba nti anominated just ekibiina kyalaga butwadde flag so teriyo nsonga electoral commission nzayogera nanneewuunyisa ennyo ngenda ku kibuuzo kyo ye mukyala Nakuya akwewuunyisa ki nze mbadde sifunanga mukisa kutuulako naye era simanyi mu NUP abadde akolayo ki this is not the brain erina okubeera mu NUP byayogera biri machuwa era alowooza tombaka parliament bambi yandikwatiddeko abalala bazimbe ekintu bali si byakuzimba gwe Nakuya oli mu bintu kikyamu obadde wafu oli nkugamba nti neyakwata flag omu yekka omukazi ejjinja bamugaa gwe vaayo siri wa NUP batalifaotubanga iri omukazi oyo bano batuzanyidde in fact waliwo n'abagamba nti olusi bye bakola babikola in our favor nange ebimu nendabira ddala nga ddala abaana abo bazanya olusi obuntu baffe obutuyamba so nkwewuunya bambi obadde wakyamu kansubire ebirowoozo bye gyolaze binaawulirizibwa kakati njala ekibuuzo kyo nkiddemu ogambye osubira parliament kufaananyi kya parliament ejja okuva lwe twafuna ekiwayi ky'abantu omanyi edda twalinanga abantu abavuganyanga kuba president omanyi kwayite ya president ereeta ebibala wansi mu biseera biri wabeeranga ne Kanukiza Besigye nga munnamateeka omusirikale ali ku ddala lya Kano doctor ng'alina kwalite y'abantu beera bajja nabo ebiseera wali tosobola kulaba nnyo mbaka parliament alinnya ku mmeeza wayinza tosobola kulaba bamenya mizindalo gya parliament kubanga abantu bajjanga nga yes bali ku ludda oluvuganya naye nga tebalinamu ak'obuntu kwalite eyo yakyukamu wetuli kati tulina abantu abajja okimanyi nti abamu bekangana bwekanze nga bebawangudde akalulu ka 2020 bekanga nti bagenda mu parliament nga yayita kisuubira yali alinga agezesa abaana ne bagamba nti woolaba ambuleera abaana ne bagira oyinaga nti nze nali ewakiso ku bodaboda awo bayitawo Naluvule waliwo abavuuka omu bamuyita Zaavuga wa bodaboda nga balonze naye nga nomubaka gwe balonze tebamumanyi n'abayitako nga yabuuza Zaavuga wali muvuka wa bodaboda oyo gwe twalonze
naga nti tebadde simumanyi embeera eyo nayo yaliwo kati parliament gyetugenda okufuna era egenda kubeera mu kifaananyi bwekiti NRM egenda kubeera ne majority members in parliament ekyo nakuya akyogedde era nzikanya naye nti tujja kubeera ne majority ekyokubiri mulina okukimanya nti olutalo lwe tulimu kati olwa bululu NRM tuli mu race yaffe ffeka tetulina muntu gwe tuvuganya naye ne bwe kiba kifo kyabwa president kakati ate Honorable Kyagulanyi naye alina olutalo olwe avuganya ne Honorable Nandala balwanira ekyokubiri n'ekyokusatu kakati ate muganda wange Munyagwa naye ayagala kusinga ku bali abalala kati bali abalala ayagala naye abasinge tayagala kusemba race bweyimiridde kiki osuubira okulaba ogenda kulaba of course Nuupu egenda kubeera n'ababaka namba 2 mu parliament naye namba yaabwe egenda kukendeera balina 5 mu parliament ene 11 mu Buganda bana bafunye abangi bali 24 and I want you to keep these records akuba kwata no mwabatana bali mu bana bafunye abangi utereza kamera Nuupu teyinza kusikowalinga beyond 24 MPs mu kulonda okuddako mu parliament mu Buganda bana bafana mu jabade naye egenda kukka ekya quality kiriza mukama ansaasire NRM ejja kufuukula nti ereeta ababaka abalina quality simanyi balala kye banaleeta ojja kuongeza nga tulikuwa from mobile yes madakiika tugenda kwa from mobile bannayuganda mubeere bagumu ffe nga NUP akabonero kaffe ambulera president Kyagulanyi Ssentamu Robert ayanyirizibwa yonna gy'alaze ate tukyatalagalina eggwanga okulaba nga tuleeta enkyukakyuka tukunga bannansi okweddiza obuyinza bwabwe ffe tuli ku mulamwa ogamba nti Uganda empya kati nga era kampeni tukyali kaweefuba oyo twagala obukulembeze okuba kuba president of course tunge munne twetanyire okulonda akalu kano okukakuuma ate nokatayiza mu mbeera zonna bino mwami Mulindwa byayogera kukangakanga akunda kwekangabiriza omanyi nti lale zaabwe zibeerako bayizi lale zaabwe zakusomba naye olaba bannayuganda bakulumukuka ne bagenda okuwuliza emessage omubaka bw'enkyukakyuka buli president Kyagulanyi waaba ffenna we tuli twongerako mobilization kyekimu nkakasa nti ku bannayuganda basalirawo eggwanga ffe tugamba tugere mukana akalu tugenda kukuuma eggaali mulaze bano bamulindwa ati kwami bwabadde abyero ayambadde era wana ati omugezi wa kibiina agamba yalina n'ennambazi bajja kufuna bweziti aba abijja wa platform propaganda obogeza so mukole eggaali tusayize bano bamulindwa Honorable Muwadda tugenda kwa from mobile kati gwe atulaba ku ssaawa eno agenda kusimibwa kompyuta yo installing app ya Afro Mobile NBS Eagle egenze wali awali NBS Live ogenda ku app eyo awali NBS Live program eno kweri egenda maaso netewerabira ku macha ku Sanyuka TV nja kuba ne sabansi w'ekibiina kya NUP omukulu David Lewis Lubongo ya sawa 2 ku macha ku TV yenganzi ya Sanyuka sawa 2 tugenze kwa Afro Mobile yes malitiza Always. This evening on NBS Face Off, we speak to David Musiri, who was once a key youth mobilizer under the National Unity Platform and the head of institutions under the same party. He has defected to the Democratic Front led by Mathias Mpuuga, once a very close ally to Robert Kyagulanyi, the leader of NUP. He says he's frustrated and disappointed with the internal processes of the National Unity Platform. David Musiri, is he a victim of internal party injustice? And he is our guest tonight. Welcome to NBS Face Off. Yeah, thank you so much, Kanari. It's a pleasure to be here. I'm duly nominated as an aspirant in Machindi West. Your defection just comes around the period of nominations. My question to you is, what exactly informs the timing of your decision?
Yeah, just like other students, because I am a student of ideology, I follow so much the role model in Thomas Sankara of Burkina Faso, who says, even a soldier without a political ideology or a political training is a potential thief or thug. So I so much have to anchor myself on the ideology. So according to the ideology of NUP and the core values, actually much more about the core values where there is integrity. And when you correspond it, you correlate it with the process that was unjust, unprecedented, very ugly and awkward. I can't stand that because it's the very system and spirit into which we were fighting General Museveni. It's because of the injustices. I have just posted on my platform about Dr. Chiza Besigye, because when justice is delayed, it's justice denied. And now this went ahead that they could constitute even a committee or a tribunal that you think that you can actually appeal to, and there was no response. Not even the first step of just saying, okay, we received your message. They did not even acknowledge your petition. Yes. Apart from seeing someone, because you would see them going rounds, actually men of highest caliber in our party with highest positions, speaking as if it is just a normal talk. Okay, don't apologize. You can see things spinning off. So, in this case, the National Unity Platform and the injustice you're talking about in the party, are they any different from the party they are trying to fight over the same cases of injustice? There's no difference. Actually, it is worse. This I can state it categorically clear. That the injustice is worse than that in NRM. You saw the process of the NRM, yes, of their internal democracy in their primaries. Of course, some people had to appeal, but at least there was a court, even if it is a kangaroo court, but at least someone is heard, someone is called. That's only what you need. You saw my friend who actually, the son of Dr. Tango Doi, he was challenged. He's one of the guys actually that abducted me in Chambogo with his father in drones. We might not disagree, but let's also agree, but on principle. So if they can have such a process that they can rescind their position and their decision and then cut out another process, even if he had lost, I think had the justice played on his side. Well, the ones who have been watching this process, they say you have defected to DF because you lost. Is this really about? No, it's not. Is this really about justice, or it's about bitterness? You're just bitter because you lost. I am not bitter. I am not bitter. Actually, there is a lot that is prayed behind the curtains. The injustices have been there. Let me tell you, Canary and the viewers, by the time your wife makes a hard decision to divorce, it doesn't start from that very day. It comes, it piles. It piles. So there is a lot that we have done for the party and for the struggle. And as an activist, I was not doing all this because of the party or to be appreciated or for sympathy. What I needed is because I was the most qualified in that constituency. I just needed justice. Not even grumbling about, for example, the agreements that we had with the incumbent. For example, that I would live for him last time, then he would live for me this time, or would actually support me. Has he pledged? Out of that, bottom line, I needed competence to be put on the table, integrity to be brought on the table, justice to be brought on the table. Let all of us compete and make the best candidate win. That's all we needed, and that's democracy. Many might not understand the kind of injustice you're talking about. What is behind the curtains that you never want to talk about? What are you afraid of? You've left the party. There is a lot that we cannot say to the public, because I am one who is brought up in a very good family, a loyal family, and I believe because I have moved on, I think it may not even be important. It's not so much prudent, because that is my house, that is my own house, my former house, and I don't want to burn it at this time. You are keeping silent about the injustice in a political party that you once belonged to.
No, I was telling you, Kanwari, that it has been piling. Should elements of injustice be kept? And now it came to the public. It is public information that this was an injustice. I am telling you, all leaders in this party. You're just deciding to sweep the injustice under the carpet. And I don't think that's a good practice. No, I mean, for example, if you wanted me to tell you, I am one of the people that didn't agree with how the Honorable, Right Honorable Mpuga, how he was treated. Because what was the reason? We all know, me and you, we know how supplementary budgets are passed in Parliament. It went through the first committee, which is Legal Affairs. There are members of Parliament of any UP that sit on that committee and the members of the ruling party. It went to the Budget Committee or even the Finance Committee, where the current Deputy President sits. And we actually applaud him for the statistics he brings out. Then it went to the floor Parliament. It was debated. So once the 500 was passed, and you didn't say anything, you didn't bang the table, you didn't say at that time, then for me, it is hypocrisy. If it is passed and then you go to, for example, in the corridors, you talk to the TVs that this one stole. Because he didn't break any door to seal this money. It was passed by an institution. Therefore, whoever was there, for me, I think, as an individual, they don't deserve to be in the next Parliament. Who are the characters behind this injustice you're talking about in the National Unity Platform? Of course, there are very, very many. Some of us think that, for example, the leaders sometimes are taken by events. And it's amorphous. You cannot pin this one because, first of all, they hide in these bloggers. Before you know, they are blackmailing someone. Before you know, they are character assassinating someone. Before you know, there is a lot. This is what is happening at the NUP. Yeah. How do you claim exclusion, yet you sat at the table where decisions were made? You were part of NEC. Yeah, I was part of NEC, but what does NEC do in the same spirit? One, there is that party has an executive board, which is the supreme board of the party, and is given a lot of powers. While we are challenging the powers that are given to the president, the fountain of honor of Uganda, which we think we should have reforms about it. Now, there is another party that was formed in 2004 when we went for referendum and decided to go for multi-party system. There is that party that was created, which is called the Reconciliation Party, which is now NUP, that still has such powers, the executive board, that the executive board actually can do anything. In any case, and cannot be challenged. In any case, the NRM and the NUP are not any different. I think they would be different if at all the NUP constitution, the new constitution, if it was passed, because I was part of the members that met the framers of our constitution, and we had to patch holes in that constitution. So we had to amend it. But with this one, there is no difference because I have told you, most of the parties that we have in this Uganda and in the multi-party dispensation were created in 2004. Talk about Ecological Party, talk about the Green Party, which is now DF, talk about NPP, which is National Peasants Party, talk about any party. All of them, these have been briefcase parties now that are passed on to other stakeholders. So, well, that's not an excuse of what is happening in the National Unity Platform because there's always a solution for any issues that do arise. It cannot hide behind the issue of the Constitution. But my question is, did you ever confront the top leadership or did you ever confront the NUP president, Robert Kyagulanyi, directly to raise your grievances? Why not? Or you chose the easier path? Oh, no. That's not me. Maybe Kanwari, you don't know me. And I basically believe you would be understanding me. Because if a fresher at Makerere can confront a vice-chancellor like Barnabas Nawang, then how about a leader where I am a NEC member? No, I'll do the right thing. I'll speak it. I speak truth to power. I speak it to your face. And when you did, you like it or not. And when you did, what happened? What was of course, a few things were changed, but you never know. Maybe someone can do certain things and hide their bitterness. And at the end of the day, we are here. So I have done my job. And I think I have done a lot. I was exhausted. And that's why I actually had not decided to join DF.
my plan was to run independent. And I was going to use a megaphone as my symbol. But now this is where the problem comes. NUP bloggers and some few supporters think that for one to have their constitutional mandate run as an independent is a crime. Make me understand, what is, how much power do these bloggers you're talking about of NUP really have? No, I think they have a lot of... When it comes to determining how things are done. I think very many people have given them relevance because as I've told you, it has been piling up step by step because they come and abuse an institution, then that institution comes and bows down for forgiveness. That elevates them. They have done a lot of propaganda. For example, you heard about Aryan Skin. Aryan Skin is my voter in March in the West. He had a young kid called Gudo. There is a blogger who said actually that Gudo is not young, but he had trained in Sandhurst. So he's a soldier, you know. So a lot has happened, some of which are hard to believe. Who empowers these bloggers? Of course, there is a lot of money that is invested in these bloggers, we know. They are a little bit empowered. Okay. Yeah. Let's take a break. When we return, does Democratic Front really represent a new hope in opposition politics? This is NBS Face Off. It's time to rethink our waste, turning problems into opportunities. Join the Uganda Environment Forum 2025, where policy, practice and partnerships meet for a cleaner, greener Uganda. Under the theme, Sustainable Waste Management in Uganda's Cities, Policy, Practice and Partnership, on Thursday, 30th of October 2025, starting at 10 a.m. to midday, live on NBS TV and streaming on Afro Mobile. Hear from top sustainability voices, which will include Sande Medad, the Community Empowerment Network team lead and co-founder, Dr. Sarah Zarango, Director, Public Health, KCCA, Jen Mbabazi Byaruhanga, Manager, Environment and Social Affairs, Petroleum Authority of Uganda, Junior Kwebiha, CEO, Reclaim Global, and Annette Garoza, Environment Specialist. Powered by Sad moments, and more especially death, are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. The process starts with our collectors who collect these bottles from the trenches and across the streets, put them on trucks and bring them to a facility. When they reach our facility, they are sorted and segregated to ensure that what we receive in our system is actually what we actually are able to process and use in our processing. These bottles are taken to another process which requires them to be cut into smaller particles. We have a process where it is cleaned using detergents which take off all the dirt that has been collected over time, taken through another process of drying. After all that process, it is packaged in bags and ready for export sales. We need to have a mechanism whereby these bottles don't go to the landfill. They are actually taken to the place where they can be recycled and keep our environment clean. Brought to you by NEMA, KCCA, Airco, Now Breweries, Centenary Bank, Prestige Margarine, Stanbic Bank, NBS, National Forest Authority. Today is a good day to draw up a new play. So start something. Make your move and get in your groove. Do it for the gram. Do it for the culture. Be loud. Be extra.
Be a thinker, a life eater, a Tusker Light drinker. Start something. Turn on your light. Tusker Light. Nations, one destination. The Consulate General of Uganda in Mombasa presents the 4th Uganda-Kenya Coast Tourism Conference and Exhibition, a celebration of the intermarriage of tourism between Uganda, the Pearl of Africa, and Kenya, the Pride of Africa. Discover Uganda's adventure, from gorilla trekking and whitewater rafting to Kenya's rich wildlife and world-famous beaches. Delegates from Uganda will enjoy an exclusive fam trip to Kenyan coast from the 22nd to the 26th of October. Even tee off at the golf tournament at Vipingo Ridge on the 25th October, followed by the conference on the 27th to the 28th of October at Ocean Beach Resort and Spa in Malindi. Register today on our website www.thetourismconference.org. Join us and be part of the future where Uganda meets Kenya and Africa shines brighter. Bishop Enos Tito Kagodo wamune mobilization committee ya Mukono diocese bakuyita mu misinde mu bunabyaro ejiri ku mulamwa bera mulamu tuzimbe Rutiko nga 15 November au kasidwe Mukono tusonda sente zo kuzimba nyumba ya Mukama amatiribona Mukama tumuzimbire nyumba emuwese ekitibwa mwe tunamusinzizanga atera kono tujja kwera n'olusisira lw'ebyobulamu nga tukebera n'okujjanjaba endwadde zonna obujjanjabi bwabwerere ate yo kiti y'emisinde egula emitwalo 2 zokka ero jjajjigula okuva ku Unique Garments, Equity Bank, Mukono Cathedral, ku bitebe by'obusumba mu Mukono wonna ne ku makanisa gonna ga Church of Uganda mu Mukono Diocese. Kale mwenna abantu b'e Mukono, Bwikwe, Bufuma, Lugazi, Kayunga, tubayita mujje tudduke nga 15 November biwagidwa NBS, Afromobile, Quality Chemicals, Ntake Group of Companies, Equity Bank, Superior Motors, Mukono Bishop SS, Centenary Bank, ne MTN. With you and MTN together, our ambition is unstoppable. We are what? Unstoppable! You're watching NBS Face Off, and my guest tonight is David Musiri, who is a candidate for March India West, and he's running under the Democratic Front. Is the Democratic Front really a new hope for opposition politics? Because to many it looks like rebranding of discontent rather than ideology. I think, as I've always reasserted myself, that everyone deserves to be given a chance. I believe Ugandans should give DF chance, the Democratic Front. If it does how it is pronounced, the Democratic Front, I believe much can be delivered. But DF cannot do it alone. It must do it with other stakeholders. What does DF... It's not all about the party, but all of us as Ugandans. What does DF believe in that NUP doesn't? Oh, DF has a very big department, I would call it a sector of environment, and that's where the world is moving. I am an environmental activist. I know what is happening. Very soon people will start moving with oxygen cylinders. If we do not care about the environment, maybe Canary, you don't know, the people of Chukove, the people of Ulisa, because of the oil pipeline, are being affected. Some of them are having miscarriages. There is a lot that comes with environment protection. So for that particular sector, I like the DF. And that's why I was telling you, I was in discussions with very many parties, but most of them is about Ecological Party of Honorable Nsereko and DF, because they all have that environmental sector. Right. Yeah. How do you reconcile being a member of DF at the same time pledging loyalty to Kyagulanyi, a man that has been accused by the DF president of, betrayal? Who accuses who? Mpuga has accused Kyagulanyi of betrayal. I think. And Kyagulanyi has accused Mpuga of corruption. So how do you reconcile being a DF member at the same time pledging loyalty to Kyagulanyi? I think as a young man and a young generation that follows my back,
we must progress beyond individual bickerings. I do not know where they got their misunderstandings, because for me, I don't find value in the corruption. I don't see the other one is choosing the other one, because we can't be there, but they have their own grievances that we don't know, and they will never tell us. So for me, I am focused about Uganda. I am focused about the struggle, and I have always been that. Even when I was in FDC, when Besigye was abusing the other one as a mole, and the other team was doing the reverse, I kept on being focused. What we need to think beyond these individuals. They are only the faces of the struggle. Maybe the other one is the face of the struggle. This one is the face of DF. But there is a Uganda that we want to see. There is a Uganda we want to shape, to mold for our young generation that is yet to come. Therefore, for me, that's why I so much like the late Raila Odinga. We disagreed on very many moments, but for him, whatever was about Kenya, he would put Kenya first, and all Ugandans. I urge you people to always, citizens, to always put Uganda first, not individuals. Well, the politics today seem to be dominated by the elite, and personal interests seem to be on the center stage, as opposed to caring what the country should look like. You seem to be part of that. I don't think that is what people are trying to put out there, because I have had several abuses coming to the elites. I think you have heard them when people say we are dragged behind because of the elites that do not decide. It is not true, because I believe every sector must do their role. Let the elites give us the debate, let the elites do the research, the ground researched, so that we can have competent people that can debate. Because now, why would you have someone who is not an elite in parliament? What are they going to do? For example, this is capital city, Uganda. Which kind of members of parliament do you want to see in that parliament? For me, as what have the elite in the 11th parliament done? I want to first of all make my case, Kanware. If it is capital city, as an economist, I know that no one eats the capital. In business, capital is paid to run the business. So the rest of other constituencies are just profits. Therefore, it is very, very important for us to have the capital backed up with very formidable candidates. I do not want to so much discuss the elites that are currently there, because I do not know what they are going through, but I want to entrust elites in the forthcoming parliament that they can be sober and conscious. And what's your opinion on the members or candidates that NUP has chosen to give flags? I would be interested in discussing the members that DF has given cards, because I am no longer there, Kanware. I am now DF. So if I am discussing NUP... It's important because what kind of parliament you want to be in. It's also important to know what your colleagues will be looking like. So you've seen the people that NUP has given flags. Some, like yourself, have been disbanded. You say that NUP is not rewarding loyalty and competence. So then what is it rewarding? What kind of members of parliament are you going to be with? Then we have, Kanware, we have the alternative. The reason why I left NUP, because if they had given a competent person on merit that is actually better than me, there is no reason why I couldn't concede defeat in a very upright process. So the reason why I feel that some of these are half-baked, then I cannot allow. That's why I'm in the race. The same reason why I am believing in DF, because I have seen candidates of valor with that kind of reason, voice of reason that they have brought across. I basically believe now we should not relent on NUP. We should leave them do whatever they want to do, because they know, they best understand their mission. I do not know it now. And let's take on... Has it changed since you left? I have told you I don't know, because if... But you were part of the decision making. I was, but now, if the people that are competent are thrown out, then you do not know. Because, Canada, I think you watch sports. If you want to lose a game, then the game master must know whether you put strikers who can score goals, or put defenders, or even put
a keeper who cannot hold the ball well so that they can be scored. So I do not know their game plan. Now I know the game plan of DF, that they want critical thinkers who can elevate a lot of, actually put the best still if he was running this time. We know I am with to Davi add I met my program was the visual I get a nan her neck has Depending on the second visit, City who and 2-1C. Following who was I stand 2-4. What makes you think you stand? What makes you think you stand a chance? It is the same way I was my destroy what is changing loyalty. The racing people times so much about the jobs, but for me I don't just want to talk paid that start accommodate lastly is as that they do not this part without to be Grow up in your group. Start. Cause they get venture. Yes, face